Na, na. Aaron M2Z60. Hi, bro. Welcome. ഓമടാ ഒരു മാച്ച് ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇന്നലത്തെ പോലെ ഞാൻ ഫോമണം നോക്കട്ടെ. ലേറ്റ് ആവാണ് ഇപ്പൊ. ചെയ്യാം. നേരത്തെ വരാൻ പറ്റണില്ലടാ. ഇബ്രാഹിം ഹായ് ഹായ് ഹായ്. ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇന്നലത്തെ പോലെ ഫോമണം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഡിവിഷൻ ഇട്ടാണ്. നോക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കളിക്കാം. ഇത് കഴിയട്ടെ. സിനൻ ഞാനെത്തി. എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഞാൻ 2 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ ലേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. നാളെ മുതൽ നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ നോക്കാം. നേരത്തെ തുടങ്ങണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ നേരം ഇരിക്കേണ്ടി വരും. കേട്ടെ, നാളെ മുതൽ റെഡിയാക്കാം. Environment for every visiting side. Well, we're on the way. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Bernardo Silva. He's a real box of tricks, Peter, with a super first touch and a really nice, silky smooth dribbling style. He's also got an eye for a telling pass, and he's a more than decent finisher too. What we don't usually comment on is his phenomenal work rate, and that will be a standout for this team over the course, I can assure you. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. That's good running with the ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. McAllister. That's been slipped through. Oh, that was vital. Driving on and making good progress. Threads one in. And that pass just didn't quite work. സ്കില്ലൊക്കെ പക്കാട്. And he's intervened well there. തുടങ്ങിയാ നിങ്ങ? He's going to be disappointed with that. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And he can clear it away. Saliba. Rijkaard. Pele conjures time and space where few can. Nicely weighted ball.
David Villa receives it in a wide position. Beckenbauer is there and he can get that clear. Albert Ferrer. And he was quick to react. That was a period of possession which carried just about no threat at all. Albert Ferrer. Strong running down that left flank. Batistuta. And it's Messi. Lovely pass. Chance for a shot! It's off target and by quite a way. He had all the time in the world to pick his spot as well. No, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഇന്ന് ഫോമാണ് പറയല്ലേട്ടാ. ബ്രദർ ശബരി ബ്രോ വെൽക്കം. ഇന്നലെ എന്ത് കളിയായിരുന്നടാ. Milan looking to pass their way through. It's a good ball out wide. Lovely bit of skill. And smartly reclaimed. Now that looks a decent ball. David Villa. Lovely feet. Messi. And there's the end of the first half. അഡുലെ ഞാൻ പെസ് അക്കൗണ്ട് സെയിലാക്കി. ഇന്നും കൂടി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നാളെ മുതൽ ഒരു ചെറിയ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ കളിക്കും. ഓ ഇനിയിപ്പൊ തോക്കണത് ചെറിയ അക്കൗണ്ട് കാരം കൊണ്ടാണ് നീ അങ്ങനല്ലേ? എന്തിന് സെയിലാക്കി? ചെറിയ ഫണ്ടിന്റെ ആവശ്യം. അതിന് എത്ര ടീച്ചർ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ടിനുള്ളത് കിട്ടിയ ഫണ്ട് നിനക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And it's made its way to him. And he's David Villa! തുടങ്ങി. Dependability is one thing, and he brings that to ലൈക്ക് his game. അടിക്കാൻ മടിയാണ് എല്ലാരും. ആടാ He's blessed with, and it's എടാ revealed അത് on a മാറുക regular basis too. കളികാരം കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Liverpool are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Bernardo Silva puts his foot on the gas. McAllister. Kimmich. The attendance for this match was Your impression so far, Jim? 61,052. Milan are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. And the shot! It's a goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the Well, keeper the knew ball straight തന്നെ away he was never going to get to it. Things starting to look very comfortable. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Now it's Villa. There's a shot. And the finish! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. ഐ ഗോട്ട് ആരത്തും ഡിവിഷൻ. അയ്യോ മടുത്തേ.
substitution on the field. നെക്സ്റ്റ് റൂമാണോ? നെക്സ്റ്റ് റൂം ഇടാ. ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ കളിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? 60 തോൽവിയും കണ്ട്. Kubasi. Number 23, McAllister. And it's Number hoisted 20, clear. Batistuta. Milan Coming are on the looking to field. go forward now. Number Tada. 17, Mbappe. Shot, surely! കണ്ട? And it's അയ്യോ. And they are cruising away. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. A case now of complete control. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Dani Olmo going face to face with his great rival. Rijkaard tries to pass it through, takes a shot, and it's in. They're back within reach. ബ്രോ Another ലേറ്റ് moment of ഇടയ്ക്ക്. magic, a real wow moment. റൂമാണ്. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Milan give themselves a fighting chance, back in with a shout. എവിടെ നിന്നാ? Excellent challenge there, Quality. uncompromising. Pele, decent progress down the left. There will be Messi. 5 minutes added time. Aimed beyond the defence. Great vision. Mbappe. Rijkaard. Saliba. Rijkaard. And that is as far as it goes. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is one that will make them suffer. അല്ലാതെ നടക്കുമെന്ന്. We would like to inform you Friendly കളിക്കാം. Jim, what are you thinking? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message... ശോകം. ഓക്കെ, മതിയായി എനിക്ക്. അടുത്ത് ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച്. ഹരി ഫോർമേഷൻ ചേഞ്ച്, എല്ലാം ചേഞ്ച്. ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി.
ബ്രോ എത്ര കിട്ടി? ബ്രോ റെഡി? ക്യാഷ് പൊട്ടിക്കാറുണ്ടോ ഗെയിമില? Hello and welcome one and all. The പൊട്ടിക്കാറില്ല. atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere നോക്കട്ടെ frenetic. കളി. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We have already started here. Has another goal! Goal! Mbappe duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Yes. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Now it's Mbappe. Mbappe! കാശ് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. പക്ഷേ ഒരു രസമല്ലേ? And he's managed to gift it back. Pirlo. Morientes. And no, that was never going to make it. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Pirlo. And it's Arda Güler. Searching pass he's played there. Mbappe. Oh, really well played. He's shifting, tries a shot! Oh, it's fallen loose again! Oh, taken with style! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're വരെ paying a visit to ഫണ്ടാക്കാം your net. കയറും. Things starting to look very comfortable. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. It's loose now and they want to get it back. Well, that is one way to stop him. Messi. Messi driving forwards. Shoots! And yes, it's there! And a trademark move ends Yeah, with the Nicky. inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Milan get themselves back into contention. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Now it's Pedri. Still very early doors, but it is a closely contested affair. It's a promising position. Real chance! Cleared without complication. And it's Pedri. Now try to spin that positively. I certainly can't.
Davids. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Mbappe! And that has been clubbed away. Oh, good read. That was well played, well stopped. 5 minutes till the break. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Pedri. Zanetti. 2 added minutes has been indicated. Looking to play him in. Chance! It's Oh. hit the upright. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of move. ഇറ്റഡുള്ളിയണ്ണ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓപ്പന്റെ അടി കണ്ടില്ലേ ആറും അടിച്ചു പോയി മിസ് Engages and forces him off the ball. Referee's had a look and he's blown his whistle for half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal, the difference at half-time. This is a quick reminder to let you know It is that you'll be quite able a to game, catch today's breathless match and broadcast laced with live on our excitement. club's Well, I think FM the message station. from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want കംബാക്ക് them to play അടിച്ചാൽ at അണ്ണൻ a സീൻ higher tempo, ആ press more, higher up കംബാക്ക് the അടിക്കാൻ pitch, പോണ്ടേ pass quicker and entice the ഒന്നും opposition നോക്കാനില്ല out of position. He knows how crucial the next goal will be. പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കംബാക്ക് Here we go again. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. അയ്യേ The most accurate pass. He steps in and that's the end of that. And this is Eto. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. That has been cut short. Tries to play it through. Albert Ferrer has it in a wide position. Mateus. Done delicately. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. The That's a attendance for this lovely, match neat was pass. 80,113. Oh, now here's an interesting matchup. Davids. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Can he get on the end of this? Shot a goal! Oh, the ball's run loose here. Played into the box. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. ഏക്കാ പറ്റണില്ലടാ ശ്രമിക്കട്ടെ ഞാൻ കമ്പയടിച്ച് മാരക കളി കണ്ടിട്ട് And here's Kaka. Neither of these two want to come off second best. Mateus. Look at Yo. this. There's the shot. And that's what you call inspired goalkeeping. Really También anticipated quería that well, didn't he? Size really matters, and it's time to make it matter now. There's the header! Oh, terrific save from the keeper. Van Bouten is offering a wry smile there. This is their second corner of the game. Gets his head on it! It's a carbon copy of the previous miss. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Closing in on the last quarter of an hour. Looking tidy in possession here. Mbappe! I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And he's managed to get rid. And that's been won straight back. Davids. And the counter is on. And no Aye. through all of that.
Well, they can break here. Great vision. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Oh, good read. He read that read. He's having a shot! It's in! And there's the ശരിയാണില്ലടാ goal they've been കംബാക്ക് looking അടിക്കാൻ for. പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞു. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's 2 done added that minutes so has often. been indicated. Madrid could not have picked a better time to snatch a 2-goal lead. Is there still time for a... And there goes the First final എന്നെ whistle. Well, that's a പോയടാ. tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is one that will make them suffer. എന്തടാ എന്തിനാട്ടത് കംബാക്ക് അടിച്ചില്ലല്ലേ ഇപ്പൊ അയച്ചു ഞാൻ കണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ കംബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ചെയ്യണ്ടേ. താങ്ക്സ് ഡാ. താങ്ക്സ് എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഗൈസ്. നോ നോ സി ബിഫോർ മെൻഷൻ യൂസർ. ലൈക്ക് അടിക്കടാ കുട്ടൻ. ശബരി ഈ കളി നീ തോറ്റി. ഐഷ് നാളെ കളി ജയിക്കോടാ. കളി ജയിക്കും. ഇത് ഞാൻ കേറാം. എല്ലാരും കേറും. ഓപ്പോ അൽ Hello and welcome one and all. The atmosphere ഞാൻ building very എല്ലാരും വാ nicely എല്ലാരും here. വാ. Gorgeous, gorgeous evening. The ഫ്രണ്ടാക്കോ skies are ഫ്രണ്ടാക്കാടാ. clear, the ഞാൻ noise is കളി fervent, കഴിയുമ്പോ the റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ atmosphere അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് frenetic. പോവുള്ളൂ. ബാക്കിയിട്ട് I'm എന്തിനാണ് Peter Drury, ആക്കിയാ and പോരെ. this ഓക്കേണ്. is Jim Beglin. രണ്ടും Hi everyone, പൂമാണ് and thanks Peter. It's great to be on board. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things have got underway here pretty promptly. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best.
Nothing phases him. Now it's Messi. Messi running with the ball. Pele. Now it's Mbappe. Oh, that is a nice touch. Mbappe driving forwards. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Now it's Roberto Carlos. Roberto Carlos delivers. Marquinhos clears it away. Pele. And the counter is on. Messi is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He's on it. Can he get away? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pele going full tilt down the left. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough. Oh, shooting chance! And he was there to get a vital touch. That's ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് very, കേറാൻ very പറ്റും. good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. അതൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റണില്ല കേട്ടാ. Cleared away. Nicely aimed pass. Milan are looking to go forward now. It's a pretty loose pass. And that pass is somewhat less than ideal. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Messi! They've scored! His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. It's shocking. The ease with which he was able to get into the space, and a player of his quality was highly unlikely to miss that. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier Only game. 1 minute added time. Well, that is one way to stop him. Foul and a free kick in a very dangerous area. And he is going into that little black book. സർവർ ബിസി ആയി തുടങ്ങിയടാ, അതാണ്. Perhaps the final meaningful act of the first half. Great chance here to level it up. Pele! കേറാൻ പറ്റാത്തത്. This possibly the last play of the half. ലൈക്ക് അടിക്കി. അല്ലല്ലടാ, എനിക്കിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. That has earned a reprieve for the time being. And that'll be the final like action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that Who's first half, that? but just the one goal. Who's It's still that? anybody's game See here. you. And a quick Well, for announcement me, for the Peter, benefit of things have anybody never Irengiലും really ഉണ്ടോ got എൻ്റെ going, ഒപ്പം? but at ഞാൻ least എന്തരാ? this will be a good Please time look at the to screen for reflect information on and how And regroup. the I can see a around few this changes stadium. coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. ലൈക്ക് അടി, ലൈക്ക് അടി, ലൈക്ക് അടി. അൽവിന്റെ ഇന്നടക്കുലാട്ടനി ഓമായി ഞാൻ വാർ വാച്ച്. ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് 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 എല്ലാവർക്കും ഹായ്. ഡാറ്റയ്ക്ക് ഹായ്, That എല്ലാവർക്കും gets ഹായ്. things going for the second half. Well, I think it
these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Mendes goes on a charge down the left. Pedri. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Mbappe! Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. The attendance for this match Sergio, was what are you thinking? 80,113. Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. First miss. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is Nah, a really hi, bro. front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. അതാകുമ്പോ പോവും സ്പെയിൻ കളിയുണ്ട്. ഇത് ശരി. Pedri making good progress on the right-hand side. Pele can see things others simply cannot. It's come through and he's had a quick look inside. He's trying his best to keep it in play here. They've got to make this nice and quick. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Rodri. Now it's Mbappe. Yeah, Oh, he's taken out. That'll be a foul. And he's going to have his name taken. Spain vs Egypt. തല്ലുടിക്കല്ലേ. Substitution for Milan. റൂം Number പിന്നെണ്ണ 22. So, timing changes ഇടുന്നതല്ല. on both sides, actually. El Hadj Diouf. yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. Mbappe. Number 2, Paulsen. Number 14. Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. Number 9. നൂറും Neymar. ഞാൻ എല്ലാരും കേറടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് വായോ. ലൈക്ക് അടിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് പവറാക്കാം, എന്നാലല്ലേ എനിക്ക് Number 5. പവറേഷ് ആവാൻ പറ്റൂ. Beckenbauer. Number So 8. good run down the left-hand side. Substitution. Tries to pass it through. And this is Ronaldo. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. All they need is one big chance and it may do the trick. അയ്യേ, Brilliant interception. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. നെയ്മറെ നീക്കടാ, ആളില്ലെന്ന് അത് കളിക്കേ. Will be 3 minutes at a time. പഴാണ് Now it's Vinicius Junior. It's a goal kick. അച്ചിൻ. അച്ചിൻ.
20 ഇറങ്ങിയില്ലേ? നിങ്ങൾ പറയല്ലടാ, അവര് അത് ശ്രദ്ധിക്കണുണ്ടാവൂലടാ. That's really well manoeuvred. He could be in here. It's Cristiano Ronaldo! And that Last could have chance been boy. some goal. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. A shame he നീ just couldn't finish it പറയുമ്പോഴേക്കുള്ള off. അവന്മാര് This is a Hollywood or bus corner. The final whistle is up next. And now they can clear their lines. And that's it. Quite a game. Eleventh And one ഇന്നലെല്ലടാ. was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. This is a lost Your reflections then, Jim? That's a fairly demoralising loss. തരാ മോനെ, തരാ ഞാൻ. വെയിറ്റ് ചെയ്, തരണുണ്ട്. കട്ടചേട്ടൻ വേറെ പരിപാടി. കമന്റ് വായിക്കാൻ വിട്ടുകൊണ്ടിട്ടറാ. നമ്മുടെ കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കണായിരുന്നു, വിട്ടുപോണ ആരും പറയല്ലേ. ഇബ്രാഹിം, ഇത് വിന്നാവോ അല്ലേ? പറ. ശതമാനം 100% ജയിച്ച, ഇത് ജയിച്ച എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. ശതമാനം ഇത് ജയിച്ചാൽ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. എന്താ പറയണ്? ധൈര്യം ഉണ്ടാ? 16 പേര് ഒരുമിച്ചൊരു ഒറ്റ ലൈക്ക് പറ്റുമോ? ഈ ലൈക്ക് ഇടാണ്, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മൊത്തം എല്ലാരും. കാണികൾ മൊത്തം എതിരാണ്, വിന്നായാലാണ് മാസ്. വേടെ ഇതടിക്കാണ് ഓമായി. ഞാൻ ഉഷാറൊന്നും എനിക്ക് ഇബ്രാഹിം കോച്ചിനെ കൂടി ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തീർന്നറിയാല. സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കില്ല. മൈ ഗോഡ്, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർമ്മയില്ലേ? എല്ലാരും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇത് പക്ഷെ മെമ്മറി ലോസ് ആണ്, ഞാൻ മറന്നു. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. നോക്കിക്കോടാ നീ. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is ഈ fervent. കളി അടിക്കാണ്. Atmosphere ഈ from കളി അങ്ങോട്ട് തുടക്കം ഉണ്ടാ. I'm Peter Drury and it's my chance to ഒരു say that it മിസ്റ്റേക്ക് is ഗോൾ an വന്നാലുണ്ടോ? absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. The action has already started. Now it's Ramos. Pele. ലേഗ് ഭയങ്കര എനിക്കാണോ ലേഗ്? Gonzalo Ramos proving a very adept defender. It was a good tackle. Real chance! And that is Memory certainly loss. not what he had in mind. യെസ്, മെമ്മറി ലോസ്. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you
at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. I think the opposition defence agreed too. He's going to be the source of so many of their headaches. It's Ibrahimovic! It's run loose. Who's going to get there? And he's managed to gift it back. ഇത് ലാഗായ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ച് കളിക്കാനാണ്? Foyt gets across to intercept that, and the pass is intercepted. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And this is Ibrahimovic. Gonzalo Ramos. Good ball, good take. And it's Simons. And he's got the beating of his man. Milan are looking to break at pace. And he's been shifted. ഞാൻ നെറ്റില്ലാണ്ടോ? Now it's Ibrahimovic. Gonzalo Ramos. Now Subimendi. Simons. The pressing's intense and it's paid off. And it's Ibrahimovic. Now it's Ibrahimovic. Passes short and sharp. Gonzalo Ramos. This looks promising. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has material. Good chance here! And that's what you call inspired goalkeeping. ഇത് ഡ്രോ ആവും. Really looks sharp. ഡ്രോ ആയാലും ഞാൻ വിൻ ആവും. Very well played. വേണമെങ്കിൽ കണ്ടു. Borussia Dortmund with the corner. They're first. ഇത് ലാഗാവുന്നുണ്ട്. And now a sudden chance to counter. It's a promising position. Van Bouten did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to ഭയങ്കര compromise. ലേഖടാ. എന്റെ കൂടെ ജയിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ 5 ഡേ ആയി അൺബീറ്റൻ. നീ അക്കൗണ്ട് വിറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ തോപ്പിക്കൂലേ? It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Any opinion you'd like to express on the first half? I have to say, I think it's a good performance, but it's clear that they need a little more energy and more precision up top. They proved they can create chances. Now they need to start putting them away. That's the next step. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. ഈ ലാഗ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? Oh, what goes for a shot! എനിക്ക് മാത്രം കാണുള്ളൂ. He won't be happy with that one. Simons. Rice. Vitinha. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. Oh, this is a great position. And the shots! They've scored! One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. എന്താണ് പറയണത്? Milan have broken through. It's 1-0. എല്ലാ When കളി it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. Pele driving forwards. Oh, he's been caught napping. Picked out brilliantly. And it's Neymar. Neymar is a player who barely needs an invitation to shoot. And the shots! Oh, split second
of reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. ഈ കളിയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കളി ഉണ്ടായത്. ഇതാണ് ശബരിക്കുട്ട അഡൂന്നാ. നിനക്ക് ഞാൻ തോറ്റെന്നാണ്. ഈ കളി കണ്ടോ നീ? Substitution for Milan. Number 26, Davids. Number 20, Mbappe. Number ഇപ്പൊ 9, പറയും ഫസ്റ്റ് 2 കളി പാളിയെങ്കിലും number 15, Cannavaro. Coming on the field, number 16, Rodri. Rodri. Oh, it's come Number loose. 6, Cristiano Ronaldo. Number 10, Messi. Number 3, ഒന്നേ William Saliba. Looking for the run. Substitution in progress. And he's certainly onside here. Oh, he's been caught on it here. Bojan. Bojan! Oh, just lacked a decent finish. That's a shame. ഫോമായി Peter. ഫോമായി Such a great ഈ run, but കളി he didn't മാത്രം have that clinical edge. ഈ കളി മാത്രം. Back in possession and ready to go again. He's in a great position here. Played out to the left flank. He's got away. Now it's Messi. Oh, he's got a shoot! This usually is the time teams go into conservation mode. Now this could be a chance. I think we're just about done here. Saliba calmly anticipates. മാത്രം ഓടി കയറിയില്ല മാറി. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Burn. That's at the end. ഫസ്റ്റ് വിൻ. Relief finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. തളരരുത് കുട്ടീന്നല്ലേ? Beaten to the quick. തളരൂല്ലടാ, They have got over the line. തളരൂല്ലടാ. Quite a ride. കളി ജയിച്ച് ഗോള്. Any reflections on what you've seen, Jim? Yeah, it was a fairly stern test. ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റിച്ചടിച്ചാനെ. പക്ഷെ ഇയാളൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഴം ഷോട്ടറാണ് അടിച്ചത്. പയ്യെ നിങ്ങൾ തൊട്ട് കൊടുത്തോളൂ, അയാൾ അടിക്കണ്ടേ? പിന്നെ അത്ര ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വളയ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ലല്ലോ. ആ പക്ഷെ ലാഗായിരുന്നു. ഞാനൊന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് വരാം. അതൊന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര സ്റ്റക്കായിരുന്നു. ഉണ്ടായടാ, എൻ്റെ ഉണ്ടായടാ, നിന്റെ മാത്രമല്ല. ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കി, ഭയങ്കര ലാഗായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇനി ഞാൻ പിടിക്കും. ഫോം തിരിച്ചു വന്ന് ഇനി ആരുണ്ടറാ? എന്റെ അഭ്യാസമാണ്. കേറ് കേറ് കേറ്. ഫുള്ളായി. പ്ലേ.
ഗാന്ധി ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റ് എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ പേര്. തെറി ഇവിടെ ഒഴിവാക്കിയേക്കാണ്. പറയാൻ പാടില്ല. സോറി പറ. ഗാന്ധി ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റി. ഇത് ഗാന്ധി ഗ്രാമം. അല്ലടാ ഫോൺ. പരത്താലവനാ കൊറേ നേരമായി കയറാൻ നോക്കണേ. എല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് ബ്രോ. ചിലവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഒന്നും ഇരുന്നിട്ട് കിട്ടാറില്ല. 2 ദിവസം മുന്നൊക്കെ ഒരുത്തൻ കളിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് പിണങ്ങിപ്പോയി. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കയറാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും റൂം ഇടൂലേ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and this is Jim Begley. ഞാനതിന് റൂമൊക്കെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പ്രശ്നം. It's a privilege to be here. It really is. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things have got underway here pretty promptly. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He is through here. And that has earned a reprieve for the time being. Now it's Stojkovic. Oh, that's fabulous. Oh, Red, nice interception. Well, Peter, I reckon Dragan Stojkovic will be important here. He's not the biggest necessarily, Jim, I suppose, but he is a multi-dimensional player. Yeah, I think he'll have a busy time going past opponents. I think he has great ability to play anywhere across the front line and deliver key passes at the right moments. So that makes him stand out. And his tendency is, of course, as his coaches have said, to keep things simple and to be utterly unselfish. Yeah, it's certainly known for that too, and quite a rare gift in a player so technically accomplished. Luis Suarez. And he gets rid in a hurry. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. He's picked his way through. There's some great running on show here, but ultimately there was good effort from distance. And the ball's come loose here. And the return pass. And it's Neymar. Neymar. Here's a chance! Against the crossbar! Firm header, just off target. And he did so well to get himself there. ഓർമ്മയുണ്ട? ഓർമ്മയുണ്ട്. 15 minutes till half-time. ടൈം. Now it's Neymar. And he was quick to react. Now it's Eto'o. Knocks it out wide. Played back in. Pele. They've got to make this nice and quick. And he's done very well to take that back. Stojkovic. ആരും അലമ്പാക്കലടാ. Luis Suarez. Stojkovic. Saliba. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. He's beaten the last man. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Played in by Roberto Carlos.
Good ball, good take. And this is Pele. Well, he got rid because he was under pressure. And that is going to be the final Catch action of the first half. range break. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been തുള്ളിപ്പുള്ളും for lack of trying. ഹെറ്റാലോ. What have we learned from the first ആ 45 minutes? ഇതാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വരുന്നത്. അറിയില്ല എന്താണ്. Enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half. റിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, അതേ ഉള്ളൊരു വഴി. So we are still where we were രക്ഷയില്ല. at the beginning. It is 0-0 at the break. And the action is back underway. So the first half brought no goals. Aimed beyond the defence. Albert Ferrer cuts it out. Pele conjures time and space where few can. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Shot a goal! He scored! The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they comeback thought they വന്ന് went in at one end, they end up രണ്ട് shooting കളി the ball at the പാളിയെങ്കിലും other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. ജസ്റ്റ് മിസ്. So we have our breakthrough. It's so often the case with goal The scorers, attendance for this little match influence, was and all of a sudden, bang. 80,314. Neymar. Now it's Haaland. And he's picked out the run. So Jim, what are you thinking? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Can he get it through? There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Pele. Stojkovic. Ball's played through. Suarez providing an outlet on that flank. Barcelona really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. That's the keeper's ball. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Still just that single goal and we are nearly done. Cute ball now, how can he reach it? So much time and shoots! And it's Stojkovic. Good chance here! Barcelona really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. That's definitely not his best. Can he get on the end of this? And there's green grass ahead of him. Saliba deals with that. And രണ്ട് കളി ജയിച്ചിപ്പ. done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. പിടി. Eto claiming the Man of the Match award, and there is very little room for ഒരു argument. ഗോൾ ഒരു ഷോട്ട്. So what do you take away from it all, Jim? തംജിദാ A fairly തംജി. stern test with Next very day. little between two Me. teams that Okay. scrap for everything. ഇനി ഞാൻ. എല്ലാരും പാടാ. That's it for tonight's match. എല്ലാരും So it just പാടാ. remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening.
Only two. Only two. ഇന്ന് 2 കളി ജയിച്ചു. സമയം കിടക്കല്ലേ. ബാ. യോ. New sub, Toppi fan. Thank you, bro. Thank you so much. Cat. Bro, division highest എത്ര? ഡിവിഷൻ ഹയസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലടാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ റാങ്ക്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഡിവിഷൻ കളിക്കാറില്ല. ഷോഗോണ്. ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിന്മാറിയത്. ഇതിലാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. അൻസു ഗെയിമിങ്. വാ. ചെക്കൻ ഇന്നലെ വന്നില്ല. ജോസേട്ടൻ സാർ. ഫ്രണ്ടാക്കോ. റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടോ ഫ്രണ്ടാക്കാം. സ്റ്റാറ്റസ് മേക്കർ വീണ്ടും ഫുള്ള്. എടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനണ്ടാ? എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കയറണം. ഒരാളായിട്ട് തന്നെ നമ്മ തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും പിന്നെയും കളിക്കണില്ല. എല്ലാം വേറെ വേറെ ആൾക്കാരാണ്. നമുക്ക് പറ്റും, കയറാൻ പറ്റും. ട്രൈ. ഡിവിഷൻ അല്ലേ ബ്രോ കളിക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് മാറും. അപ്പോൾ കളിച്ച് നോക്ക്. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിന്റെ വിഷയമായിട്ടല്ല ഞാൻ കളിക്കാത്തത്. എനിക്ക് ഒരു പിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മാറണില്ല. അൻസു വന്നു. നിനക്ക് അൻസുവിനൊക്കെ അറിയാല? അത് ശരി. മൈ ഗോഡ്സ്. നീ ശബരിയാണോ? മല്ലൂക്കസ് മാസ്റ്റർ 1 സെറ്റാക്ക്. ബിഗ് ഡ്രീം ടീം ബിഗ് സക്സസ്. ആടാ അത് സെറ്റാക്കണം. എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ള കാര്യം കൊണ്ടേ അത് കളിക്കാൻ ഒട്ടും പറ്റണില്ല. ഞാൻ കുറെ പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിയാക്കാന്ന്. ആർക്കും അറിയൂല. നീലക്കുയിൽ വന്ന് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. എനിക്ക് നെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കണമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. കുറെ നോക്കി, നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കി, ബ്രോഡ്ബാൻഡുകാരെ വിളിച്ച് നോക്കി, വൈഫൈ മാറ്റി നോക്കി, രക്ഷയില്ല. എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, ചെയ്യാണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് കളി. നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ സ്ട്രീമിൽ ഇത്തിരി സ്പീഡായിട്ട് കാണും. അത് നമ്മ ക്യാപ്ചർ കാർഡ് വെച്ചാറുണ്ട്. വണ്ണടിക്കാടാ. വണ്ണടിക്കാൻ പറ്റായൊന്നുമില്ല. നല്ല നെറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And he shoots! It's in! Well, talk about a real rude awakening. It's Device almost as if the issue defense saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. അപ്ലോഡ് സ്പീഡ് എത്ര ഉണ്ട് ബ്രോ? There was no reaching that. അപ്ലോഡ് സ്പീഡിലല്ലടാ കാര്യം. The keeper knew straight away he was never going to get to it. So a breakthrough already. Stood up well to him there. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, he's going to be pulled back for that one. There could be trouble here. പിന്നെ എനിക്കിന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നാളെ നോക്കാം. കളി കാണാൻ പോണോ ബ്രോ? ഓൺലി ലൈവ്. ആടാ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോണാണ്ടാ. എനിക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇതിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലൈവ് ഓൺലി. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ്. ചെയ്യണത്. Decent progress down the left. Now, can they get him away? Roberto Carlos delivers. Oh, well played, well sorted out. Challenge just a bit on the firm side. Beckenbauer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Neymar. Oh, now here's an interesting matchup. Shifted it to the flank. Oh, nice touch. Rijkaard defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. And here's Eto'o. Solid defending, refused to be out-muscled. Well, the defence proved infallible then.
But that won't be the last they'll see of him. Rijkaard. Oh, good play on the left-hand side here. Tries from a long way out. Now it's Mbappe. Now it's Pedri. Oh, great feet, that. Pretty robust defending. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. ഇടയ്ക്ക് നല്ല കളി കളിച്ചാൽ അത് കണ്ടന്റ് ആക്ക്. Barcelona ബാക്കി are ടൂവേഴ്സൊക്കെ down to 10 അങ്ങനെയാണ്. men. ബാക്കി ടൂവേഴ്സൊക്കെ വെറുതെ ഇരുന്ന് Well, this looks കളിക്കല്ലേ. promising in terms of distance and angle. Yeah, and I think it's a lesson to വരുമ്പോ be തന്നെ ഒരു learned in നേരവും. not conceding free kicks in this area. Hey! That's a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And it's Pedri. Looking for options for movement. Good read, needed to be. It's a decent chance to counter-attack. It's a good run down the right. He's got away. And the shot! Rijkaard is always looking to break lines. Mbappe receives it in a good position here, and he's running through. Mbappe! Added time. And that has fair fizzed. Nothing wrong with the idea. Inches away. റെഡ് കിട്ടിയല്ലോ എന്നാണ് ഡെയിലി കളിക്കാനാണ് എന്നെ അറിയാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പൊ ടാക്കിൾ ചെയ്യും. പിങ് VPN യൂസ് ബാൻ കിട്ടുമോ? VPN യൂസ് ചെയ്താലും പിങ് വരുവാടാ. And the ഞാൻ first യൂസ് ചെയ്ത് 45 minutes are up. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗെയിം എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ട് തോന്നും. ആ ബഫറിങ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായി വരും. പക്ഷെ കളിച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ Inventiveness perhaps സ്ലോ the only ആവും. things lacking. ഭയങ്കര സ്ലോ ആവും. Yeah, you ഫോണീറ്റ് don't ആവും. get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If സുസീനാണ് that ചെക്കൻ. happens, it's a game changer. ഇപ്പനായിട്ട് എല്ലാ കളിയും ഡ്രോ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ജയിക്കാറില്ല ഈ കളി. And that's the start of another 45 minutes. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And that is a little undercooked. Costa Curta. De Bruyne. Can he get it through? Costa Curta. Tchouaméni. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Good ball, good take. And that's played in low. Now by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. He's on it, can he get away? Well, that's pretty clear, it is a foul. And he has shown him a yellow card. Yeah, well, they were exposed Like and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. This certainly looks appetising, well within shooting range. Pele! Now, who's going to be first to this? He's had a fair tumble under that challenge. He's been bundled over, that is a foul. Well, that's കാട് how കളി. he always looked ഇതാണ് it. കാട് കളി. It's a good 35 yards out, this. And there's not much doubt that this will be played into the penalty area. Wonderful save by Vitor Baia. The attendance He for can this get that match was clear. 80,953. Pele going face to face with his great rival. It's loose and there's a race for the ball. Out to the right. Well, it's definitely the right attitude and application, Free Peter. kick They've goal got ആക്കി. to keep pushing. കടിക്കാൻ A അറിയണ്ട. whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. It's a pretty loose pass. Rijkaard.
Distributed tidily. Played back in. Mbappe finds himself എട്ടോൻ offside. ഓടിയെടുത്താൽ മതി മാറി. And it's been given away. Mbappe, he is onto this. Now that is a hefty challenge. That is lovely. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. It's a promising position. Neymar powering forward here. The final 5 minutes. കണ്ടത് Chouameni. വലിയാപ്പ്. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. 2 added minutes has been indicated. That's a little off target. Rijkaard. And it's Cannavaro. And the referee brings it to a close. കേറിയില്ലടാ. That was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable Please be for reminded that those with drinking a is vested only interest. allowed in the areas shown on this map. Thank you Well, very after much all for of your that, Jim, cooperation. what do you think? വൻ ശോകം. To come against me. എടാ പുതിയ റൂമിൽ കേറടാ. പരിപാടി ചെയ്യല്ലേ. അല്ലേ പറയണത് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇതല്ലടാ ഇത് നോക്കിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത എന്തിട്ടാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാക്ക് അടിക്കൂട്ടാ. പുതിയ റൂം അല്ലാണ്ട് വേഗം കേറാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബാക്ക് അടിക്കും. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ലേ. വിഷമം വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്നാമത് തോറ്റ് ഭ്രാന്തായിരിക്കണം. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ആടെ ഇനി ഉണ്ടാക്കാം. കണ്ട എല്ലാരും പറയാനാണ്ടാ. നാളെ കാണാം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to Like a അടിക്കടാ. fantastic atmosphere in the Like stands. എങ്കിലും താടാ. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. Ansu Hello, boy. everybody. Ansu Ready to see അന്ന് what മെസ്സേജ് unfolds ഒന്നും in this ഇടാറില്ല. one now. വരും കളിക്കുമ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ.
The San ആരാണെന്ന് പോലും Siro അറിയില്ല for അവൻ. nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We have already started here. Tries a shot! It's run loose, who's going to get there? And here's Neymar. Here's a shot! De Ligt. Scholes. Luis Suarez. So what can they make of this? Threads one in. Tchouaméni. And it's Neymar. Neymar. Oh, facing up to his adversary. Neymar! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? പറയലടാ കളിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനൊരു നോക്കാൻ പോയാലുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കേറും. എന്ത് ചെയ്യാൻ? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And he's gone looking for safety. Still goalless. Pele going face to face with his great rival. It's Pele! Costa Curta. And it's Tchouaméni. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Luis Suarez. And this is Scholes. Hernandez. Oh, that's beautifully weighted. He's had a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Well, he's going to be disappointed with that. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. That's a sharp pass. And he was alert to it. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And he was quick to react. Milan certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Looking to play him in. Now it's Forlan. Quality ball. Cute ball. Now, how can he reach it? Schmeichel gets it away. Roberto Carlos. There will be 1 minute added time. And it's Ibrahimovic. Such good technique. Ibrahimovic! A decent effort as the first half draws to a close. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. And we are back on the way. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Vieira. Oh, well played, well sorted out. Well, he was clearly disappointed with that pass. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Luis Suarez. Now it's Messi. Oh, played right into his path. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Cannavaro was in no mood for any of that.
The attendance for this match was 80,953. Looking for options for movement. Messi. And a chance! ഞാനൊരു മണിക്ക് കേറാൻ ട്ടോ. ഒരു ലാസ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കാനാണ് ഇന്നും കൂടി. Now the ball, a header! Oh, he's been caught on it here. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. They get a throw in. നീ വെറുതെ പറയണല്ലോടാ. And he goes cross-field. Eto looking to shake off some unwanted attention. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow... And the shots! He scored! AC Milan are all square. Simplicity itself. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Milan grabbed the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And it's Messi. And that has left him in a heap. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. Some really good ball movement. Always onto this. Chance for a shot! Yes, he's done it! Late in the day, this could well be it! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produce something out of nothing there. So that's it. It is all over. Well, this is a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by one goal. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, the game plan for me just looked a little confused, and the crowd seemed to pick up on this early on, and it just created a kind of negative vibe around the whole stadium, and I think this is one best deleted from the memory bank now. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. കളിച്ചിട്ട് പോവാ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ? GG. വാ GG. മലയാളി ആരാണത്? ദീപക് ദീപു മച്ചാനെ ഗോളോ. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ പറയോടാ ഏട്ടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പോണ്. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് 1.5 മിനിറ്റ് ആൽവിനെ ഡിപ്രഷനായിന്നാ. ചുമ്മായിരുന്നാ എന്താണ്ട് അങ്ങനെ പറയണത്. ഗെയിം കളിക്കാമേ. അപ്പൊ നീ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിച്ചാൽ നീ വരില്ല. ശരി.
ആയപ്പ മെസ്സി പ്രോഗ്രഷനാണ്. ഞാൻ ഓട്ടോട്ടാണ് കളിക്കണെല്ലാം. ഞാൻ ആരും അങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു ശബരി പോയാ എന്ത് കഷ്ടമാണ്. ബ്രോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? ഒരു ചിക്കൊക്കെ വേണ്ടേ? ചിക്കൻഡ്രാ. കറണ്ടില്ല ഗുഡ് ഗുഡ്. ഡിവിഷൻ കളിക്ക്, അതാകുമ്പോ ഡിപ്രഷൻ ആവൂല. ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഡിപ്രഷൻ ആവും. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. The action has already started. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Short changes him with that pass. Now it's Mohamed Salah. Neymar. And here's Eto'o. Maradona. And the counter is on. Looking for the run, and he's in on. Can he finish? In he goes again. ഓ മൈക്കിൾ എന്തോറ്റിയാവോ? ചാത്തൻ കയറിയ. ഇനി എന്ത് വേണം ബ്രോ? Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Rijkaard! എന്ത് വേണമെന്ന്? And he looked ഒന്നും every വേണ്ട. bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And it's Pedri. Oh, nice touch. Pedri! Shot could be on. Big chance! Goal! Milan! And Milan have the lead. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of പോസ്റ്റില്ല, finish. ഹൈലൈറ്റ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി വിചാരിച്ച്. So we have our breakthrough. പിന്നെ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി അതില് എന്തെങ്കിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഇടണമല്ലോ. Milan are seeing a lot of the ball and have a എന്തായാലും അപ്പൊ 1-0 ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം lead. ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യണം. വേണ്ടേ? It's Mbappe. Shoots! It's a ഗോളാ. goal. And once more we are all square. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചെന്നുള്ളൂ. Well, going വരും. behind has simply triggered a സമയമെടുക്കും. collective determination to hit back, and they merit nothing less. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element എട്ടാ. that's Takes a shot. ഷൂട്ടടിച്ചാണ്ട് ത്രൂ ആയി. ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടാ. എന്താണ്ടാ ഈ ഒരു പേരിൽ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടേ ഉള്ളൂ. അക്കൗണ്ട്. Of course he wasn't. Mbappe really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Milan go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Now it's Mbappe. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Mbappe. That's a little off target. And that's put paid to a promising move. He has found the way through. Pedri. Well, he's going to be disappointed with that. Chouameni. Maradona. Can he spark a counter here? Out to the left it goes. Pedri. They get a throw in. ഇതൊന്നും വർക്കാണ്. ചക്ക ഗോള് ലക്ക്. ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗോളാവട്ടെ. ചക്കേ മാങ്ങേ. And he lines up a terrific header. Oh, the keeper's done ever so well. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
And that is going to be the final action of the first half. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really വെള്ളിയണ്ണ good one. ഗോളായല്ലോ അല്ലേ? Neither അതാ ഞാൻ side അവിടെ holding നിന്ന് back ഷൂട്ട് here. It അടിച്ചാണ്, has അത് been ത്രൂ quite ആയി. a half this. ഭാഗ്യത്തിന് Well, അത് it's a എങ്ങനെയാണ്ടൊക്കെ lead ഗോളായി. that's അത് by no means convincing. വിധി The അത് manager ഗോളാവാനായിരുന്നു. can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Milan head into the half-time break with a narrow advantage. It is 2-1. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And he's had a hit! Great effort, beautifully taken. മൈക്കിൾ കളി പഠിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. അയാൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നാ കണ്ടോണം, അതാണ് അങ്ങനെ ആയത്. ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആള്. കളി വിന്നായാൽ മതി, അതന്നെ. പോണ്. Looks a decent ball. Chouameni promptly onto that, and that is that. Neymar has found the net here, of course. Rijkaard. The attendance So for we've this reached the match hour was mark. 80,607. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And no, that is pretty much the end of that. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. എന്ത് കളിയാണ് Now it's കളിക്കണത്. Mbappe. Liverpool do have a chance to counter here. And into the grateful arms of the ആൻഡ്രൂസ് keeper. ബൈയാണ് ആരെയായിരിക്കും? ആൻഡ്രേക്കും. Pedri carries the ball down the right. That is good strength. That's just playing it safe and simple. And he skips past his man. Can he get it through? Oh, he's been caught napping. And the finish! ആ It's there! And ആൻഡ്രോയിഡ് this is തോറ്റുന്നു. getting എവിടെ? better and better. And wow, he has given that a right old hit. That was Iyan magnificent. yettin. The way Iyi he ba. cut it so Ellarum perfectly. bayım. I think he's even managed to surprise himself, Peter. Number 9, Neymar! Neymar! അസേ Neymar! റെയിൽ ജയിക്കോടാ. റെയിലൊക്കെ എങ്ങനെ തോക്കാനും ആരനുള്ളത് ഭയമുള്ളത്. We have got changes here from both sides, in fact. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off. And for me, it looks like they've just about done it. Oh, that's fabulous. Oh, such a clever touch. Tries a shot! It's run loose. Who's going to get there? Oh, terrific save from the keeper. ഫ്ലാട്ടൻ That's ലെഫ്റ്റ് very, very കളിപ്പിക്കും. good. You can't നോ, ask for much more than ഫ്ലാട്ടൻ that. എനിക്ക് റൈറ്റ് കളിപ്പിക്കും. നമ്മ പുതിയ പുതിയ ടാക്ടിക്സുകൾ പഠിക്കണം. കണ്ടോ നീ ഇപ്പം? That has been knocked clear. Oh, that's neat. Liverpool are looking to go forward now. ശരി. Serginho receives it in a good position. And he shoots! And it's in! Deep, deep into injury എൻകരം time.
മെസ്സി Well, it would have ഭയങ്കര been മെസ്സി harder to ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് miss. ഫ്രണ്ട്ലി Well, ഫ്രണ്ട്ലി the ഫ്രണ്ട്ലി keeper has every ലൂക്ക right to ഹൈ have a ഹൈ look at ഹൈ his defenders for that because കമോൺ they കമോൺ never got കമോൺ tied to the score. Simple as. Well, it's an inspired substitution. Oh, shooting chance! അയ്യേ And that may well be മണ്ടൻ that. That is that. ഫ്രണ്ട്ലി What a കളിക്കാമോ game, what a show. എല്ലാരും Both ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് sides are bustling എല്ലാം out about കളിക്കണത് their ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് business, and that കളിച്ച് has turned it തോറ്റ into quite a സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം spectacle. പറ്റുമോ It's the sort of game ഉള്ളവരൊക്കെ after which you feel പറ്റോ it's a ഇല്ലേ shame anybody had to lose. മുഹമ്മദ് How do you look back on the game then, Jim? മുഹമ്മദ് അസാദ് ബ്രോ Clearly can ഫ്രണ്ട്ലി imagine this കളിക്കുമോ വാ match ബ്രോ with a good ഫ്രണ്ട്ലി game കളിക്കാം plan ഹലോ വാ ബ്രോ designed to എടാ അതാണ് ഞാൻ capitalize പറഞ്ഞത് on an obvious ഒറ്റ weakness. വയ്ക്കല്ലേ They'd identified അണ്ണാ that പ്ലസ് and ടു never ഏതാ really let എടുത്തേ go. കൊമേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ Many thanks to Jim, and with that, it is a very ഒരു good night to മാച്ച് you. ഇടുകോട് ഇട്ടരാ ബിക്കോസ് അങ്ങനെ എല്ലാരും റൂം ഇടും അപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും റൂം വിട്ടുപോകും അപ്പൊ പിന്നെ അതൊരു പ്രശ്നമാവും ലൂക്ക ശബരിക്കുട്ടൻ എവിടെ ശബരിക്കുട്ടൻ പിണങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് വെറുതെ ചോദിച്ചു നീ തമാശക്ക് പറയണല്ലേ അക്കൗണ്ട് വെക്കണെന്ന് അവന് ഫീലായി സോറി സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവൻ കേട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ ഞാൻ ജയിച്ചാലും ചെയ്യാം എന്നല്ലടാ കേറാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞ ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ എല്ലാരും വന്ന് ലൈക്ക് പോലെ അടിക്കണില്ല എല്ലാരും വന്ന് കളിച്ച് പോകുന്നു എല്ലാരും അല്ല ചിലവർ ജസ്റ്റ് കേറുന്നു പോകുന്നു ലൈക്ക് പോലെ അടിക്കണില്ല അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാൻ പോണില്ല മൈ ഗോഡ്സ് ആ റൂം ഉണ്ടാക്കാം റൂമിൽ എന്തായാലും കളിക്കണ് ഇപ്പൊ ആരുടെ കേറണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്തൊരു ലൈക്ക് ഒരു സബ് കിട്ടിയാൽ എനിക്കൊരു സന്തോഷം നേരിട്ട് ഗെയിം കളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം വരും കളി കാണാൻ പോയായിരിക്കും കേറാൻ പറ്റൂലടാ എല്ലാരും അങ്ങനെ കോഡ് ഇടോടാ അതാണ് കോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കോഡൊക്കെ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പറയും ഓ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയറാൻ പറ്റൂല പറയും ഇതാണ് നല്ല പരിപാടി ആവുമ്പോ എല്ലാരും ഒരേപോലെയാണ് ആരും കേറാൻ പറ്റും ആൽവിൻ ബിജു എന്തൊക്കെയാണ് നീ പറയണത് മറന്നാ നീ ഗാന്ധിഗ്രാമം ദാറ്റ്സ് വൈ ബ്രോ ഒന്നും കേറാൻ പറ്റുന്നില്ല ലൂക്ക നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈ ബെസ്റ്റ് വൺ കേറാൻ പറ്റൂല ബ്രോ കോഡ് ഇട്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്താ ഏതെങ്കിലും കോഡ് ഞാൻ വിടും ഫസ്റ്റ് ഇട്ടവൻ്റെ കയറാണ്ട് പിന്നെ ഇട്ടവൻ്റെ കയറുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമാവും ഇത് നമ്മ ഒരാളായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കളിക്കണുള്ളൂ എല്ലാരായിട്ടും തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ഒരു പ്രാവശ്യം കളിക്കണുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഗെയിമിങ് കേരള ഹായ് 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 ഇതാണ് നല്ല പരിപാടി നോക്കിയിട്ട് മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കൂല ഒരു കളി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എത്ര കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അറിയോ ഗാന്ധി ഗ്രാമം ഒന്നുമില്ല നോക്കിയിരുന്നു മടുത്ത് എന്താടാ അണ്ണൻ ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ 100 തവണ ചൊല്ലിയ മാതിരി ഇരിക്കണീ മിണ്ടാണ്ടിക്കടാ ഞാൻ നിങ്ങ തമ്മിൽ തെറി വിളിയാവും എന്നിട്ട് ഞാനത് കോംപ്രമൈസ് അടിക്കില്ല ഞാനോ
ഞാൻ ഇതന്നെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് കറക്റ്റ്. ഒരു കളിയല്ലേ കളിക്കുന്നുള്ളൂ, കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണില്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere സെറ്റാവും, building very കേറാൻ nicely പറ്റൂടാ. here. Ladies and Gorgeous, gentlemen, gorgeous evening. The പിന്നെ skies അത്ര are clear, the ആൾക്കാരില്ലാന്ന് noise is നമ്മുടെ അടുത്ത്. fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, ഞാനൊരു and I'm സൂപ്പർ happy to ചാറ്റ് inform ഇട്ടാൽ you എന്റെ that കൂടെ Jim കളിക്കോ? Beglin has joined me to offer his സൂപ്പർ expertise. ചാറ്റിന്റെ ഓപ്ഷൻ Hi, ഇല്ലടാ. Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Olise! And the keeper has reacted superbly there. Olise clearly thought he had the beating of the keeper. And here's Olise. And this is Eto. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. നമുക്കൊന്നുകൂടെ കളിക്കണ്ട, എല്ലാരും കളിക്കണം. അതിന് തന്നെയാണ് നിക്കണത്. Eto. Good purposeful running this. Eto stood his ground എന്താണ്ട് ഇത് ത്രൂ strongly. ആവണം. Roberto Carlos. And it's played in here. Can he finish? പെസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായടാ. Neither side yet able to force a breakthrough here. Olise going face to face with his great rival. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Chance for a shot! Oh, split തട്ടിക്കളഞ്ഞടാ. second reaction. That's ഒരു very, ദിവസം ഒരു very കളി good. Can't ആര് ask for much more than that. ഉണ്ടാക്കിയ റൂളാണ്. എടാ, അത് അങ്ങനെ ചെയ്താലല്ലേ എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നായിട്ട് തോറ്റി. നിന്നായിട്ട് ഞാൻ ജയിക്കണവരെ കളിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റൂലല്ല. അതാണ് റൂളല്ലത്. എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ വേണ്ടി Milan with the corner. They're first. ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. Up he goes! Fair attempt, just the wrong outcome. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed അതല്ലേ with that, നല്ലത്. Peter. You would have fancied him to at least hit the target. നീരിക്കുന്ന ആലോചിക്കുക. And it's Roberto Carlos. Has a look and plays it forward. Neither of these two want to come off second best. He's under a lot of pressure there. Van Nistelrooy. And Van Nistelrooy! Van Nistelrooy. Half an hour played now. Great vision. Oh, that's a key interception. കടത്തിയിടണില്ലാലവന്മാര്. And it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, they can break here. Rijkaard takes control of it and he's on the move. Olise. Oh, now here's an interesting matchup. Now it's Inzaghi. Neymar is someone with real dynamite in his boots. Neither side giving way, it has been tight. Now it's Pele. And it's Roberto Carlos. Rijkaard. No way through. Filippo Inzaghi. Rijkaard. Great defending, strong and determined. Pele. Howson spots it and that is going to be the final action of the first half. അണ്ണനൊരു പ്ലക്ക് Well, it was a half of could haves നമ്മണ്ട്. and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Please be made aware മിഠായി. And after 45 minutes, it is still goalless. ഒരു റോള് പറയാം. ബ്രോ ആയിട്ട് കളിച്ചിട്ട് 3+ ഗോൾ അടിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ കളിക്കാം. എന്നാ ഞാൻ പറയാം, നീ എന്നെ ആയിട്ട് തോറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം കളിക്കുമ്പോ നീ ഓരോ സബിനെ കൊണ്ടുവരണം. പറ്റുമോ? ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു കളി കിട്ടുമോ? അച്ചോ കിട്ടോടാ, നീ വെയിറ്റ് ചെയ്, കിട്ടും. ധൃതി പിടിക്കല്ലേ.
ബ്രോ അപ്പൊ ശബരി ഇടയ്ക്ക് 2 മാച്ച് കളിക്കണ്ടല്ലോ? ഇല്ലടാ, 2 മാച്ചൊന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല. Substitutions taking എപ്പോഴാണ് place. ഒരു ദിവസം കണ്ട് കളിച്ച്, അത് മാത്രം ഉണ്ടായുള്ളൂ, Here's the പിന്നെ start of the കളിച്ചിട്ടില്ല. second half. Milan are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Now it's Pele. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Excellent challenge there, uncompromising. കരോടണില്ലടാ. Neymar. Oh, it's a Get us promising build-up, goal. this. Plenty of really nice passing. Well, into the second half, and it's still goalless. Vinicius Junior. Nice bit of trickery. Now here's the delivery. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance The of a goal. attendance for this match. കൊറേ തോൽക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും സബ്. നിനക്ക് മാത്രല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ റോള് അത് കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞവർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Well into the second half, and still there's nothing between them. Oh, he's defended very well against those tricky feet. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that real chance! Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. അതെങ്കേറ്. Xavi Alonso. That has ended up in no man's land. No, that's been intercepted. Rijkaard. Almost 75 minutes on the clock now. Milan have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. തെറ്റിയടാ. എന്താണ് എന്താണ്ട് ഒന്നും കാണിക്കണില്ല. ഫോണേതന്നാ ഐഫോൺ സെയിം പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാ. ഫോൺ 17 Pro Max. ടെക് കാണോ 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 എന്തേ അവിടത്?
ഡാ തെറി പറയല്ലേടാ, തെറി പറയല്ലേ, തെറി പറയാൻ പാടില്ല. നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കണം, നല്ലവനായ ഉണ്ണി. ഇത് ഗാന്ധി ഗ്രാമം. ഹസാക് ഗെയിമിംഗ് അടിച്ചുപോയി. അടക്കേ നോത്തറി. സോറി, എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. കൺട്രോൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പോയി രണ്ടോ ശോകണ്ട. നമ്മുടെ ചാനലിന് പറ്റിയ വൈബല്ല. ഇത് കളിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ തെറി പറയാതിരിക്കും? ആ, മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ, കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടണ്ടല്ല, അവിടെ ഇരുന്ന് വിളിച്ചോ. പാ ആദി, ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലുണ്ടോ? നിനക്ക് പറ്റിയത് ഇവിടെ? ബ്രോ, ഞാനൊരു മൊണ്ണയാണോ? അല്ലടാ, അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നല്ലവനായ ഉണ്ണിയായിട്ടല്ല ഞാനിവിടെ ഇരിക്കണത്. ഞാനിതിനപ്പുറം പറയും, പക്ഷെ നമ്മ ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ, ഞാനിത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനും പറയില്ലടാ. ഞാൻ എത്ര കളിയായി ഇരുന്ന് നോക്കണം. ഇന്നലെയൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയണമായിരുന്നപ്പാ. ഇന്നലെ നീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറയണമായിരുന്നു. നിങ്ങ തോറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന്. 4 മണിക്കൂർ ലൈവ് ഫുൾ ഇരുന്ന് തോറ്റു ഞാൻ ഇന്നലെ. ക്യാൻ ബീറ്റ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്റെ അവസ്ഥ? എന്നിട്ട് ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ ഇല്ലാല. വന്നു കിളി. സോറി പ്രോ, കളിച്ചതാണോ? ഇല്ലടാ, തെറി വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ എന്താ കിട്ടുന്നേ? എടാ അങ്ങനെയല്ല, അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മൈൻഡാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാനാണ്. പറയും, പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും പറയും. പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നല്ലത്. ബസ് ആണ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ വന്നവനല്ലേ ഒരു സാധനം. എന്റെ പേര് ആകാശ്. ഇന്നലെ വന്നവനവൻ. 4 ദിക്കിൽ കളിക്കണവനല്ലേ? ആരോമൽ. ആ മൈ ഗോട്ട് ഈസ് ബാക്ക്. ഇവരൊക്കെ കേറണ്ടല്ലോ, നിങ്ങക്ക് കേറാൻ പറ്റണില്ലേ? മുഹമ്മദ് റാനിസ്. ഹായ് 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 ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഹായ്. ആരേലും കളിക്കാനുണ്ടോ? എല്ലാരും പോവണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഞാൻ കൊറേ. മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ആകാശേട്ടൻ, കിങ് ഓഫ് ഈ ഫുട്ബോൾ. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base
The ultimate status symbol of their glorious history. We have already started here. ശബരി നീ വന്നാ നീ എന്ത് പരിപാടിനാണ് Van Dijk ഇങ്ങനെയൊക്കെ gathers from the പോണത്? goal kick. Rashford going full steam ahead down the left flank. Well, that tackle was certainly sturdy. ഹായ് 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 എല്ലാവർക്കും ഹായ്. ശബരിക്കുട്ട Size really matters, and it's time to ഫീലായി make it നിനക്ക്? matter now. Terrific header. Goal, Milan! ഓ Well, it's taken a big deflection, but ചെക്കൻ boy, വരെ he ഗോൾ will അടിച്ചു. want that one. The goal scorer for Milan after 10 minutes is number 11. ഇപ്പൊ പോവും ഇന്നലേക്ക് ബ്രസീലിന്റെ കളിയുണ്ട്. ഗുഡ്. So, a breakthrough already. Pedri. Nicely aimed pass. Messi. Odo. Now it's Sorloth. Oh, we expected better, and so did he. Aimed beyond the defence, and it's made its way to him. He's got away. Big chance! No mistake! വേഗാവണ്ട And പണ്ടറണോ once more, we are all square. You score, we score. Yeah, and analysis of the goal should മുഹമ്മദ് take a റനീസ് backseat ന്യൂ to the സബ്സ്ക്രൈബർ importance ഞാൻ of a committed അതുകൊണ്ട് reaction. വക്ക് This is wonderful to watch. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, ഞാൻ you want to be മല്ലു effective on the ആൻഡ് break, then the key വക്കു element is always pace. That's what കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. really 1v1 rips defenses ഉണ്ട്. apart, and it's difficult 1v1 to find ഉണ്ട്. the answer to it when it's applied like കേറ്. that. That has certainly made things interesting. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager ഞാറും will be ഉണ്ട്. absolutely delighted with കേറോ. such a response. And here's Eto. Oh, good-looking ball. Can he latch on to this? And he's managed to get free. Ball is over the line. സബ്സ്ക്രൈബർ വാമോസ്. Cross deflected over the goal line for a corner. സ്ക്വാഡ് ആണല്ലോ 5 ബാക്ക്. ന്യൂ Milan സബ് have their second corner now. നൈസ് കളി. ഫുൾ സപ്പോർട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാ. ഫുൾ സപ്പോർട്ടാ. ഞാൻ പിന്നെ വന്നു. ഗുഡ്രാ. ഡിവിഷൻ ഞാൻ കളിക്കാറില്ലടാ. നെറ്റ് ഷോ കൊണ്ടാ. Big ആരെങ്കിലും header. എടാ എന്താണ്ടത് Goal, എല്ലാം Milan! ഹെഡ് ഗോളാണ്. And again they hit the ഒട്ടും front. നീ മുഹമ്മദ് ഒട്ടും നീ Straight corner, and he did മുന്നേറ്റ് the കളിച്ച rest. പൊട്ടുന്നാണാ. നീ Yeah, ആദ്യം it all കളിക്ക്. came from കേറ് some വാ. really smart movement, Peter. Did the പുഷിങ്. defence let themselves റാങ്ക് down by പുഷിങ്. 22 ഡിവിഷൻ taking them പുഷിങ്. up? I think the boss won't be amused. അതിന് ഒട്ടും നീ ശബരി ആരുടെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ട് സെയിലിനുണ്ടോ? എടാ അപ്പൊ നീ എന്തിനാണ് നിന്റെ Well, അക്കൗണ്ട് this is കൊടുത്ത് what we've been നീ waiting വേറെ for. മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ? Knocks it into space. Van Dijk. Well, he's going to be disappointed with that. And here's Mbappe. Lovely ball and a chance, surely! Goal! A game of thrills, all square in ന്യൂ the ഷൻഷൻ blinking ഗോ. of an eye. എടാ Well, നിങ്ങൾക്ക് that's so ആർക്കും മറ്റേ refreshing. ആപ്പിനെ They കുറിച്ച് were a അറിയില്ലപ്പാ. goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. They forced the error and extracted the maximum ഈ punishment. ഫുട്ബോൾ Look at the ഹബ്ബ് manager. He was എന്നങ്ങാണ്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു absolutely ആപ്പ് fuming, ഉള്ളത്. and he has every right to അതാർക്കും be. അറിയില്ല You അപ്പൊ can't നിങ്ങക്ക്. win football അതിൽ matches if കയറി you play എല്ലാരും that way. ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. Quite a thriller this one's become. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and let them അതിലില്ലപ്പാ scores again. ഈ This is ഹബ്ബ് cracking stuff. 2026 ആ അതിലില്ലേ സംഭവം? അത് പറ്റിക്കലാണപ്പാ.
അതല്ലാണ്ട് വേറെ വല്ല സെറ്റപ്പ്? And they've got a throw. ബ്രോ ഞാൻ 100 കളി 40 പിന്നെ 50 ലോസ്. നീ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. Mbappe. അതാണ് അങ്ങനെ. Odo. That's really എൻ well മകൻ, maneuvered. എൻ രക്തം എന്നറിയില്ലേ സംഭവം. And it's Tchouameni. That's a sharp pass. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. And there's the end of the first half. Milan are finally getting a much-needed break. It's been absolutely breathless stuff so far. No, well, അതാണ് ഞാൻ ഐ ഹബ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിലപ്പോ തട്ടിപ്പാണ് അവര്, കള്ളന്മാര്, വെറുതെ അല്ല എന്റെ ആൾക്കാർ കളിക്കാത്തോന്നു. ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. For the second period to follow. ഇനി കാര്യം 1v1 ഉണ്ടോ? അത് 1v1 ഉണ്ടാ, ഞാൻ റൂം ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ റൂം ഉണ്ടാക്കും, നീ അതില് കോഡ് അടിച്ച് കയറണം. അപ്പൊ നമ്മ വന്നത് 1v1. Costa Curta wins the duel this time. Tchouameni tries to play it through. And this is Eto'o. He has found the way through. Serginho. He's shifting through the gears here. സ്ലോ ആയല്ലടാ കളി. Simplicity about this contest. Willing running on one side. ഓടണില്ല. പൈസ എവിടെയാ? തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂർ. കൊണാമി മൊത്തത്തില് തട്ടിപ്പാണ്. അത് കൊണാമിയുടെ ആണോ? കൊണാമിയുടെ സ്വന്തം പരമാനന്ദം ഓഫാ. ഞാൻ 81 വിൻ 29 ഡ്രോ 28 ലോസ്. ഗുഡ്. മതി. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാനം. സ്കോഡ് കണ്ട, സ്കോഡായിട്ട് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ. എന്താ അവസ്ഥയാണല്ലേ. He's felt that, hasn't he? I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Now it's Mbappe. കാലും വന്ന് ഗോൾ പോണില്ല. It's a good run down the left-hand side. Rashford crosses. Schmeichel deals with that. സോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡിവിഷൻ 3 വരെ അടിക്കണേ. അത് ശരി. അപ്പൊ നീ കളിക്കാറില്ല അത്? ഇല്ല, ഞാൻ കോഡിടാ. Now it's Messi. Tchouameni. It's a decent chance to counter-attack. Look at the space here. And the shots! Oh, terrific save from the keeper. Mbappe. ഞാനാണോ ഓബിയോ? Nice smile there. സൂപ്പർ. മുഹമ്മദ്, അങ്ങനെ കോഡിട്ട് കയറി എല്ലാവരും കോഡ് ഇടണോണ്ടാ ഞാനത് ചെയ്യാത്തത്. കുറെ പറഞ്ഞ അതിനെ കുറിച്ച്. Decent attempt, but not quite good enough. Messi. It's a good run down the right. Roberto Carlos demonstrating his defensive quality there. He's picked his way through. It's come through and he's had a quick look inside. Oh, smashing header! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Neither of these two want to come off second best. Well, they're certainly pressing with purpose here. Milan really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And it's Pedri. And he's in on
Schlotterbeck. And there goes the So final much. whistle. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be. Dynamic wide ആണോ Eto voted man of ക്യാമറ the match, ആണെന്ന് and തോന്നുന്നുണ്ട്. deservedly so. Your Yes. final thoughts, Jim? Well, a decent ഞാൻ draw, ഫുൾ Peter, ഉണ്ടാവും. with a good കളി mix of കാണാൻ action ഉള്ള and മൂഡ് plenty പോയി. of talking points, എന്ത് and പറ്റി? it ended with the right result, in my ഫസ്റ്റ് opinion. തന്നെ ഗോൾ അടിച്ച So just time for me to say thanks to Jim വണക്കം. for his wisdom and to wish you all a very good evening. ആ ടീമിനായിട്ട് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ചക്കൻ കയറി അതല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ആകെ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ആകെ 21 പേര് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? എന്നെ തോപ്പിക്കണം. ജി നൈസ്ഡാ. മാച്ച് കളിച്ച് വന്നേക്കണം. ബാക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നു. വാ ജയിക്കൂലടാ, ഞാനല്ലേ പറയാ. ഗോകുൽ മുന്നേ ജാടെയാണ്. Welcome to സിന്നെ those വാ who നീട്. have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Well, I can tell you I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And a shot! Goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. Iconic They just didn't 1v1. anticipate. Anybody. On heels rather than toes. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. I doubt very much that this was in the script. Nice physical challenge.
Ronaldo unable to make it happen for all his good intentions. And he's picked it up out wide. Tries the cross. And he's quick to get it clear again. Looking to play him in. Now it's Neymar. That was lovely, that. Oh, that's fabulous. He's free. He shot, surely! And that's what you call inspired goalkeeping. Neymar is offering the a കളി right കളിക്കണം. smile there. Milan with the corner. They're first. Oh, smashing header. It's a goal. AC എന്നെ Milan ബെഡേ are all square. ഇക്കോണിക് ഞാൻ പറയടാ ഈ കളി Straight കേട്ടെ. corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Milan grabbed the equaliser, and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of... Chance for a shot. കൈ വെച്ച് ഒരു കളിയെങ്കിലും കൈ വെച്ച്. Good reaction. I think he's done What do great there, both reading it and dealing with it. They've played it short. Costa Curta. He's had it taken off him. An instinctive delivery. Just eases him off the ball. And it's Neymar. Yamal. Oh, nicely intercepted. And here's Yamal. And it's Neymar. Neymar, there he goes, motoring forward. And this is Messi. No messing about, just bludgeoned away. And he's gone backward here. Can he finish? Goal! ഇപ്പോ ഡിപ്രഷൻ ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞു. എന്താണ് അവനായിട്ടൊരു മാച്ച് കളിക്കാം. That was a given. It always was. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. പത്ത് പേരെ കൊണ്ട് ഞാൻ സബ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. They've done the hard part now, പറ്റിയ Peter. ഞാൻ Can they cling on, or even better, can പക്ഷെ they ഞാൻ get another? പറയുന്ന കോഡിൽ കയറണം അല്ലേ? Ball driven towards the far post. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good അതങ്ങനെ chance of a കയറി goal. കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പറയും നീ അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ. Pedri. Shevchenko. Oh, that looks a cracking ball. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Pedri gets into some space. He's found a way through. And that's played in low. And he thumps it clear. And the half-time whistle ഇതുണ്ടാ goes. നാളെ ഉണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. Oh, what ഒരു a ദിവസം comeback. ഞായറാഴ്ച വെച്ചാൽ എല്ലാ I ദിവസവും didn't വർക്ക് see ഉണ്ട്. that coming, 9 മണിക്ക് nor എനിക്ക് I അവിടെ think എത്തണം. with many in this crowd. എന്നായിട്ട് So, 3 there goes the first വിൻ half. നേരെ ബ്രോ ആയിട്ട് Just thinking of 2-1 best way വിൻ. to describe അതെപ്പാ that. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. Romantic, ഞാൻ 2 hour-ആയി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ബ്രോ. it was ആ unmissable, and it എല്ലാരും was വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. irresistible. എന്ത് Forget ചെയ്യാനും. about the analysis on this one, just enjoy it. ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നാൾ ഒരുത്തിന് Milan ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് head പോയി. into the half-time break with a narrow lead, 2 goals to 1. എനിക്കുണ്ടറക്കി കാലത്ത് എണീക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണില്ലേ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേന് വേണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 5 മണി വരെ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കോട്ടുമായിട്ട് കസ്റ്റമറൊക്കെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുതലാളിയൊക്കെ ഒരു നോട്ടം നോക്കും, എന്ത് കോപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് സാനിറ്ററി, പ്ലംബിങ്, ലൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ സെയിൽസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നിന്റെ പച്ച കളർ ഉണ്ടായിരുന്നൂടെ, ക്രിസ്ത്യൻ പൗളിനൊക്കെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ചത് ഞാൻ Here we മറക്കുമോ? go again then. എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? He steps in, and that's the end of that. And here's Messi. Oh, lovely bit of skill. And he's got the beat. He's gone for goal! ഫുൾ ടച്ച് ആയില്ല. The outcome could so easily
have been different? Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Passing is crisp and sharp. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Vinicius Junior going full steam ahead down the left flank. Nicely weighted ball. You have to expect that from everyone Now that is a hefty challenge. And he's taking no chances The there. attendance for this match was Just about up to the hour now. 80,314. No, that's been intercepted. Pedri. Neymar. Chouameni. And it's Neymar. Neymar, good driving run. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Whatever he had in mind, that was not it. Davids. And the pass is intercepted. Neymar, looking for the run. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. That's positional gold, the utilisation of space. Skillfully cut out, he is so at ease on the ball. They've got to make this nice and quick. Now it's Pedri. He's shifting through the gears here. Oh, that's nice. Not much time now for anything fresh to happen, I think. That's beautifully weighted. Shevchenko! Goal! They have stolen level at the last. കയറുമോ ഇവിടെ അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ പറഞ്ഞ് റൂം കോഡ് ഇടും. എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എൻ്റെ ജോലി കുറച്ച് It's ഹാർഡാണ്. beautiful poise. I എന്തിട്ടാണ് mean, most players in that position, I ടാർഗറ്റ് think, would probably fluff ഒന്നുണ്ടോ that, ബ്രോ? but not this ടാർഗറ്റ് fella. ഒന്നുമില്ലടാ. ടാർഗറ്റ് Substitutions ഒന്നുമില്ല. taking place. ഗിവ് മീ യുവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി. ആകാശ് കൃഷ്ണ അതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച്. ഓക്കെ ബ്രോ. ഞാൻ റൂം ഉണ്ടാക്കും കയറണം കേട്ടാ Barcelona are making ബ്രോ. a change now. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, will be there isn't 1 much minute time added left, time. but if we have to find the winner now, there's no question who I'll be backing. And there goes the final whistle. ബ്രോ A good ഇക്ക് watch, a really good watch. കാരാ Both sides toiling എനിക്ക് to കയറണം try എന്നല്ലേ and outthink, എല്ലാരും തന്നെയല്ലേ outsmart each പറയണ്. other. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യൂടാ? Wasn't to be, ലവ് and they're all square. ലൈവ് Look back on the game then, ലവ്വാ. Jim. Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of ലൈവ് talking points. കുറച്ചു നേരം And കൂടി they കഴിഞ്ഞാൽ ended with the നിർത്തണം. right result, in my ഉറങ്ങണ്ടേ? opinion. 2 മണി 2:30 ആകുമ്പോ So നിർത്തും. thank you very much, Jim, for ക്രിയേറ്റ് joining me. That ന്യൂ brings us റൂം. to the end of ഓക്കെ our coverage. ഓക്കെ. So from us both, a ബ്രോയുടെ very good evening. പാഷൻ പാഷൻ വിടാത്തതാ ഇതിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സിനോസ് സിനോസ് പാഷൻ. ആ നിനക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. നീ ജയിച്ചില്ല എന്നായിട്ട്. ആ പിന്നെ കൂട്ടാ നീ മേടിച്ച അക്കൗണ്ടല്ലോ അത് കള്ള. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈക്ക് അടി. ലൈക്ക് അടിക്കാനല്ലേ ഞാൻ പറയണ്. സബ് ചെയ്യാനല്ല. സബ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാലും
ലൈക്ക് അടിച്ചൂടെ? എന്താണ് ഇത്ര പാടുള്ളത്? ലൈക്ക് അടി, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടി. ഗുഡ് ഡേ ബോയ്. നീ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കളിച്ചല്ലടാ എന്നായിട്ട്? ഫസ്റ്റ് കളി കളിച്ചല്ലേ നീ? എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടിട്ടാ. ബേക്കടിക്കടാ, അങ്ങനെ കേറല്ലടാ. സമയമില്ല ഇപ്പൊ, പോണനി. എടാ കളിച്ചടാ. ഇത് നീയാണാ? നീയല്ല ഇത്. വർക്കുണ്ടായിട്ടും ലൈവ് ഇടണത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ബ്രോ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രോയുടെ പാഷൻ ഗെയിമിങ് ഒഴിവാക്കാതെ. പാഷനൊന്നല്ലടാ, ഞാൻ ഡെയിലി ഗെയിം കളിക്കണുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ കളിച്ച് നോക്കാന്നൊരു പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോണ് ഇത് മാത്രം പോരാ, നമ്മ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടണം, ഷോർട്സ് ഇടണം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടണം എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞത്, മനസ്സിലായത്. അതിനെനിക്ക് സമയം കിട്ടണില്ല. ലൈവ് ഒരു വലിയ കാര്യം. അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ എഫേർട്ട് ബഡി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എക്സിനോസ്. വീണ്ടും ഡ്രോ, പിന്നല്ല കിക്ക്. ബ്രോ നീയണ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ആവട്ടെ, എന്നെല്ലാരും പറ്റിക്ക്. പാവം ഞാൻ. നൈസ് പ്ലേ. ഇനി ആരുണ്ട്? അബി വർക്കുള്ള ദിവസം ലൈവ് വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ഫുള്ള് കിടന്നുറങ്ങും. എന്നിട്ട് സംഭവമല്ല, ഞാൻ ഭയങ്കരമായ ആളാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയല്ലടാ. മൈ ഗോഡ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ഇന്നാളെ എന്നെ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിക്കണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയാണ്. ഞാൻ എന്തോരം നേരം ലൈവ് ഇടണമെന്ന് അറിയാം? 4 മണിക്കൂർ ലൈവ് ഇടണുണ്ട്, 4 മണിക്കൂർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. അത്രയും ചെയ്യണില്ലടാ. Welcome to those who have ഉറങ്ങാണ്ട്. joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. In hard. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one.
ശരി. And we're underway. There's a player below, Peter, that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He's just out on his own for consistency. Indeed, and a terrific leader. Talent has to be backed up by hard work and tenacity, and he leads by example, hence the respect he commands. Looking for the run, and he's worked it through. Oh, he's got a sight of goal. Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the Ex shoulder, Billy, velocity, hi. stay onside. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Cleared away. And now they can spring out of defence. Great ball, and he's in, and the shot! It's in! And a trademark നാളിന്ന് move ends in കളിച്ചാലുണ്ടോ? the നാളെ inevitable എനിക്കും classy വിന്നാവണം. finish. Just when they ആവാലോ? thought they may be in at one end, എല്ലാ they ended up കിത്തരാട്ടാ. shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So, a breakthrough already. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And it's Grealish. Now it's Eto. Looking to play him in. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Pele. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Roberto Carlos. Now it's Mbappe. Oh, there's a probing ball. And he's had a hit. Tremendous from Son Heung-min. Oh, it really is a നെക്സ്റ്റ് finish റൂം on ഞാൻ the കേറട്ടെ. highest എടാ ഇന്നാള് order. കേറണ്ട, They ഇന്നാള് കേറട്ടെ are എന്ന് ഞാൻ really പറയണില്ല. powering here, and they have നീ extended the ശരിയാണല്ലോ, നീ lead in കളിച്ചതില്ലടാ the കള്ള. blink of an eye. വെറുതെ കളിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് എന്നെ Beautiful, ചീത്തറിഞ്ഞു just തുടങ്ങി. കേറിയൊക്കെ beautiful. പറയാൻ The ഡിപ്രഷൻ joy of the ആയവരുണ്ട്. moment. അപ്പോഴാണ് That is simply ഒരു കളി tremendous. I mean, തോപ്പിച്ചത് how പോലെടാ. easy would it have been ഇനിയും to തോപ്പിക്കും. get across it or ഡ്രോയായിരുന്നു hit നമ്മ. it? Perfection. So that's two now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, എടാ Peter. പിള്ളേര് നോട്ട് Maybe ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, tempted പക്ഷെ to എനിക്ക് sit ഓർമ്മയില്ല on കേട്ടാ. this, but I'd say go ഞാൻ grab a പറഞ്ഞ third. എനിക്ക് മെമ്മറി ലോസം. Pele. Now it's Eto. Eto. Howson goes sliding in. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And this is Son Heung-min. Son Heung-min was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Son Heung-min! Pele. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Now Mbappe. 2 added minutes has been indicated. Pele goes steaming forward. There's the shot! It's run loose. Who's going to get there? Nicely aimed pass. And there is the half-time whistle. പ്രൈം What do you think we're up to 45 after 45 നാളെ minutes? ജോബ് ഉണ്ട്, Milan പോട്ടെ. certainly ഓക്കെ, can feel happy about how things have gone. മെമ്മറി ലോസാണ്. Now isn't the I'd time like to to take draw their your foot off attention the to the pedal. See you. They See need you to keep tomorrow. position on our keep it shuttle. ഒരു posted. 10:30 Don't ആകുമ്പോഴേക്കും leave the വരാൻ door നോക്കാം. open for the opposition. ഗൂഗിൾ അണ്ണൻ ഗജിനിയാണ്. ആഹാ, പച്ചൗത്താമണിയാണ് ഇവിടെ. എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രൈം ഇബ്രാഹിം, സിനൻ, ക്ലെമന്റ്, ഓ മൈ ഗോഡ്, ശബരി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാനിവിടെ തൂത്തു. എന്നിട്ടും മറക്കും ഞാൻ കുത്തിവെച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാൻ.
ബ്രോ വൈഫൈ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആടെ മോനെ വൈഫൈ ആണ്. എൻ്റെ പൊന്നെ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ ഇതിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഇതിൽ സിം ഇടാൻ പറ്റില്ല. പുറത്തെ ഫോണാണ്. നാനോ സിം, ഈ സിം ഓൺലിയാണ്. ബ്രോ ഞാൻ കളിച്ചില്ലടാ. എടാ ഇനി ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നീ കേറിയിട്ട് എന്നിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ചു പോയെ. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കേറിയാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രോ മാച്ച് കളിച്ചോ? And that's the start of another 45 minutes. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it. Has a shot. Oh, nice. ബ്രോ ഒരു മാച്ച് Just കളിക്കാം. not എല്ലാരും quite. അതിനുണ്ടാന്ന് It വെച്ചാണ്. certainly could have been അടിച്ച് something so much more. പരത്തണ്ണവനെ. ബോൾ കിട്ടണ്ടേ ബ്രോ? ഒരു മാച്ച് എല്ലാരായിട്ടും കളിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. ഒരു ഷൺഹുൻ മിന്നുണ്ട്, അവനുണ്ട്. 2 ഗോളായി. നീ മെസ്സേജ് അയച്ച് എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു? ഇവിടെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് പോലെ അയക്കാണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ലാഗ്. അങ്ങനല്ല No way through. വയ്യവന്മാര് Raul. അല്ലേ? Raul, who's set up 1 goal so far. Schmeichel. അടിച്ച് ത്രോയാക്കി. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേര്? നല്ല സൂപ്പർ ഷാണ്. They've played it short. ബ്ലിറ്റ്സ് ബ്ലിറ്റ്സ് And this is ബ്ലിറ്റ്സ് Grealish. ബ്ലിറ്റ്സ്. Milan are looking to go forward now. Howson calmly anticipates. സെറ്റ് കൊടുക്കട മോനെ കടപ്പാഴെ. ആയി തെറിച്ചു. Surely a Perdona. foul free kick. എന്നാ ഉണ്ട്? സുഖാണോ? പരമസുഖം. Has പരമസുഖം. been sent off. Just to confirm that, of course, that was his second yellow card. David De Gea. The attendance for this match Outsmarting him was this time. 80,314. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let കോസ്റ്റ it go. കോസ്റ്റ. Raul. And it's Son Heung-min. Son Heung-min. It's Son Heung-min! എന്ത് Fantastic ഗോളാണ് from Son ഇതൊക്കെ. Heung-min! A finish right from the top draw. ജിപ്സി ഡേഞ്ചർ. നീ വരാറില്ല ഇപ്പൊ? കേട്ടിരുന്നു. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That was magnificent. The way he cut it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's been on a crusade, and his first goal... And the shot ആശ്വാസ ഗോൾ അടിച്ചു ഞാൻ. sticks it away. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. റെഡേ റെഡേ റെഡേ. സെക്കൻഡ് ഇല്ലാണ്ട് എന്ത്? ഞാനാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത് 3-1. സൺ പ്രോ ബ്ലിറ്റ്സ്. പ്രോ എന്നല്ല, എന്റെ പ്രശ്നമാണോ? എന്റെ പ്രശ്നം. ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഞാനൊരു വരുവോടാ, ശരിയാക്കി തരാം. ഇന്നും ഇന്നലത്തെ പോലെയാണോ? ഞാൻ വരണോ? So time for change. This one has been on the cards for a little while. മഴക്കാലത്ത് മറ്റേ മച്ചാനൊന്ന് So is കൊഴുക്കുന്ന this വെച്ച് the start of a comeback? മച്ചാന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് മച്ചാനെ ചോദിക്കരുത്. Number 2, Saliba. ഏത്? Howson. number 13, നീ പേടിച്ച? Passing is crisp and sharp. number That is 17, good alertness.
Number 10. Son Heung-min Messi. really was Number well 6, marshalled there because he was Cristiano denied the Ronaldo. opportunity Number to turn. 4, Daniel Van Buiten. Can he get on the end of this? The less said about that pass, the better. Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. Costa Curta. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Messi. He's had a shot! Oh, should have put that away. Well, I think it's great. He's showing plenty of fight here. You ഇങ്ങനെയൊക്കെ want that പറഞ്ഞു പോകും spread നമ്മ ചില throughout the team. സിറ്റുവേഷനിൽ. ഇതെന്ത് പിന്നെ എല്ലാരും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് എനിക്ക് നല്ലൊരു നെറ്റ് സെറ്റാക്കി താടാ. നിങ്ങളെയൊക്കെ തോപ്പിക്കണ്ടേ എനിക്ക്. And here's Cristiano Ronaldo. Saliba defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh, well played, well sorted out. Messi. There will be 5 minutes added time. Back to the keeper it goes. Oof, just 5 miss. minutes to add. Excellent challenge there, uncompromising. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Rodri. And time is up. Well, that's a tough one. Losing is Oh, never ഒന്നും good, but this പറ്റിയിട്ടില്ല. one feels especially hard to take. Not a lot that അണ്ണാ went ഞാനൊരു glaringly wrong, അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് but the result is one that will make them suffer. Those of you making their way And home After the- all of that, Jim, what are you thinking? Please watch the Milan screen for desperately train departure failing times to from all impose local themselves major on the game. stations. Decidedly flat, disjointed in കളിയാക്കടാ, so many areas of ചിരിക്കടാ, the pitch. നിങ്ങ And ചിരിക്കി you're never going to ചിരിക്കും. win like that. പീസ് റാങ്കിനെ കണ്ട That's എല്ലാരും it for ചിരിക്കും. tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. നോബിയോ നീ വാടാ. മൈഗോഡ്സ് ലൈവ് ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞമ്മക്ക് ഒന്ന് കളിച്ചാലോ. അതന്നെ നമ്മുടെ കയ്യില് മൂർച്ചൂടി വരുന്നുണ്ട് ട്ടാ, പണിയിട്ടുട്ടാ. ബ്രോക്ക് 200 ബ്രോ എന്താ കളിക്ക് അനസേ. ഇപ്പൊ വാ 1v1. ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഇപ്പൊ വേണ്ട, അത് ശരിയല്ല. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു 40 ലൈക്ക് ആക്കിതാ. 19 പേര് കാണുന്നുണ്ട്. 10 പേര് ലൈക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 40ആയി. 40 ഞാൻ അപ്പ നിർത്തിപ്പോവും. 40 എന്റെ കൗണ്ട് ആവും. 10 ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ എൻഡ്. പിന്നെ ഞാൻ ഒളിച്ചിരുന്ന് കളിക്കും. പോവല്ലടാ. ഇതാണ് നിനക്കൊന്ന് കേറാൻ പറ്റാത്തത്. കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പോവും. മനസ്സിലായില്ലേ? എന്നാ നാളെ കളിക്ക, ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് കളിക്ക. അതന്നെ, ലൈവ് നിർത്തണില്ലേ? എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. ചക്ക 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 നടിക്കും. തുഫാൻക്ക് തുഫാനാവട്ടെ. ആരും ലൈക്കും സബൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണത്? എല്ലാരും ലൈക്ക് അടി, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്. ഒന്ന് 240 സബാവും നമുക്ക്. ജാക്ലിൻ വാ 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 വാ, ഓട് 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 ഓട്. എന്നാ ഞാനാണത്. നീയാണ് തരാ മോന് തരാ, ഇതിപ്പ തരാ. തന്നെ പറയടാ, എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യടാ, എല്ലാരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ് അടിക്ക്. വെറുതെ ഒരു സബ് ഒരു ലൈക്കും എന്തൊരു നഷ്ടം. ബ്രോ 2 മണിക്കും 20 വ്യൂസ്. അഡൊള്ളി യു ഗ്രേ. കപ്പച്ചന്റെ കഴിവല്ലടാ നിങ്ങടെ. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ലൈക്ക് അടിക്കുന്നത്. അക്ഷയ് മധു ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാരും കേറാനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്രോ ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ?
തന്നെ 2:30 ഓടി വരും റൂമിലേക്ക് നോക്കാൻ. ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. നീ ഉറങ്ങണം. ഗെയിം കളിക്കണ നീ ഇതിന് ഒച്ച വെക്കണ്. ഒച്ച വെക്കണ്ടല്ല, ഉമ്മ വരില്ലപ്പാ, ഉറങ്ങി നീ ആയിരിക്കും. ഷെയ്മതു നീ ഫ്രണ്ട്ലി പിന്നെ 24 പേര് കാണണ്ട. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാരും സബ് അടിക്കുക. അപ്പ എന്താവും? എനിക്ക് 240 സബ്ബോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? കറക്റ്റല്ലേ? ഇത് വേണേ കണ്ടോ നിങ്ങ? ട്രിപ്പിളിങ് കിങ് അത് ഞാനാണ്. കളി മാറി. ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എൻ്റെ വക സ്പോൺസേർഡ് ബൈ. ഉറങ്ങലുണ്ടാവൂല. 240 അടിക്കണം നോക്കിയിരുന്ന. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. വെച്ചെങ്കിലും ഡോർ ചാരിട്ട് പുതപ്പൊക്കെ പുതച്ച് This ഇങ്ങനെ is Jim Beglin. A ഇങ്ങനെ delight to ഇരിക്കണം. have him on board. കലക്കുള്ളൂ. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്ത For 240 ആയി. nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We have already started here. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of... Goes for a shot! Yeah. Superlative from Pedri! ഇപ്പൊ സീനാകുന്നു. Finish of true class. And Milan have the lead. And a trademark move. ഈ നല്ലവനായ ഉണ്ണിയാണോ? The inevitable നല്ലവനായ ഉണ്ണിയാണോ? finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch. കുട്ടി ഗോള്. You're dazed. കൃത്യഗോളാ. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. എന്നാ വേഗം പോയി ഉറങ്ങിക്കോ. He rises! No mistake! തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാണോ? And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. And here's Eto. That's good play. Oh, the ball's run loose here. 4 പേര് കൂടി സബ്ബാക്കി വേഗം. ശരിയാണ്. Intercepts the throw. That's well read. And he's had it nicked away. Knocks it into space. Can he get it through? And no, that was never going to make it. Messi. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. No luck with that dink over the top. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Messi. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Off the Ooh. post. Oh, that's a fine challenge. Well, ആ, here's a man adored by many, even deified by some. Now it's Messi. And Messi! Pedri. And claimed it back swiftly. അറ്റം വരെ ഓടിക്കോ. Pedri aims beyond the defence. Can he finish? Ah. Goal, Milan! And again they
No space, no problem. You just cannot stop him. Mbappe demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just... Chance for a shot! Oh, not this time, but a lot of ആരേലും applause for ഉണ്ടോ? the court. I ഇല്ല, think we can expect a few ആരുമില്ല. more of those now. Better timing എല്ലാരും was ഇവിടെ എത്ര all that റൂമിനാണ് was മോനെ required. വെയിറ്റിങ്? There will be 3 minutes added time. വിചാരിച്ചു He's through, now is he in? And he's there to retrieve it. And that'll be the final action of the Gypsy first danger. half. ജിപ്സിനെയൊക്കെ It's been thrills തൂക്കി. and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus നിർസാം and try to കളിക്കാറിയൂ. live the purpose again. They'll want a good start to the second half. Milan are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. And if you have just joined us, well, we've just Ay, begun the ഇതിന് second കിട്ടൂല. period here. Shoots! Suarez really കളിക്കാൻ had a clever trick to അറിയില്ലെങ്കിലും shake off his opponent then, കാണണം. but he's left shaking his own head in disappointment. Boyan, and this is അന്നെയാണോ Luis അന്നെയാണോ? Suarez, and the shots! There is the genius of Luis Suarez! Oh, it really is a Like finish it. of the highest order! It's What broad remarkable shame. powers of recovery! I could watch this every week, Peter. Talk about strength of character. Wonderful. Well, no goalkeeper would keep that out. It really was a bullet. I think it was probably past the keeper before. Eto! പോസ്റ്റ് കിങ്ങിൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ Has hit കോർണർ that ലൈന് കിട്ടിയാണ്. forcefully. Well, I think he's surprised കള്ളന്മാരാണ് himself how he പന്നികൾ. managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. Mbappe. Luis Suarez. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. The attendance for this match was And here's Eto. 80,113. It's Eto! And he was there എൻ്റെ to give ഐഡിയ a ഏതാ, ഞാൻ vital ഫ്രണ്ട് touch. റിക്വസ്റ്റ് ഇടാം. Eto actually didn't do an awful lot wrong, to be മൈ honest. ഗോഡ്. Keeper has taken decisive action. Now the cross. A header! സൗഭാഗ്യത്തിന്. And they've got their lead back. Simple, certain, effective. He just ഓ guided it in. കളിക്കാനാണ് അറിയൂലെങ്കിലും വായ്ത്താളം നല്ല രീതിക്ക് ഉണ്ടെന്നല്ലേ. എട്ടാ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ പാവപ്പെട്ടന്നെ. I think the boss won't be amused. Milan take the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Now it's Luis Suarez. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Now it's Luis Suarez. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Davids, Pedri. Now it's Eto. It is well positioned. And a chance! അയ്യോ. Van Dijk gets rid without sophistication. This usually is the time teams go into conservation mode. Now it's Luis Suarez. And he's in on goal. And the whistle's gone. വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് ബ്രോ ചാറ്റ് വായിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ടാ. പിന്നെ ഞാൻ
ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പുതിയ പഠനല്ലേ, തെറ്റായി വരണുള്ളൂ. കളിയും ചാറ്റൊക്കെ വായിച്ച് വായിച്ച് There will be വായിച്ച് 3 minutes at a time. മൂർച്ച കൂടിയ കളിയാവുമ്പോ Well, they shouldn't be കുറച്ച് dawdling at this stage. They need to get the ആവേശത്തിൽ ball in പോവും. the mixer അപ്പൊ and quickly. Added കളിക്കാൻ time പറ്റില്ല. going up here. It's 3 minutes. കളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, വായിക്കാൻ And we're പറ്റില്ല. done. അത് What a ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പേ game, what a show. അതാണ് പ്രശ്നം. Both sides robustly നീ going about their ഓൺലൈനുള്ളപ്പോ business, നാളെ and that has turned വെയിറ്റ് it ഇടാ into quite a കേറി spectacle. ചെക്കൻ ഫുൾ ടൈം It's the ഓൺലൈൻ sort of ആണ്ടാ game സിനൻ. after which you feel it's കേറുമ്പോ a അപ്പ shame വിടും. anybody had to lose. Security പിന്നെ staff ബ്രോ will ഐഡിയ also ഞാൻ Claiming റിക്വസ്റ്റ് the ഇടാം. man of the അത് match ശരി. award, എന്റെ and ടീമായോ there is very little room for 1v1 argument. കം ബ്രദർ ബ്രോ ക്രിയേറ്റ് എ How ന്യൂ would you റൂം ബ്രോ. summarise what we've seen today എല്ലാ then, കളി Jim? ന്യൂ This ഉണ്ടാ, is all ഒരാള് about മാത്രമാണ് tactics, Peter. A weakness in the കള്ളത്തരം central കാണിച്ചത്. areas, both in defence and എല്ലാം ന്യൂ റൂമാണ്. ന്യൂ റൂം ന്യൂ റൂം ന്യൂ റൂം റൂമോ ന്യൂ റൂം. നൂബിഡേ ബോയ്. ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഓൺലൈൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഉണ്ട് 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 ഉണ്ട്. ജാക്ക് ജാക്ക് വീണ്ടും ജിപ്സി അണ്ണ ജീജി ചക്കേണ്ട. നീയൊക്കെ എന്നാ ഞാൻ എന്താ പറയാ. ഞാൻ പവറേഷ് അഡുള്ളി ചെക്കൻ കള്ളനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്. ചങ്കേ ചുങ്കേ ഞാനാകെയുള്ളപ്പോഴാണ് കേറാറണ്ണ. മതി മതി അത് മതി. അല്ലാത്തപ്പോ കേറി വെറുതെ ചാർജ് കളയണ്ടാ. എന്റെ ലൈവില് വായോ. നമ്മളെ ബോർഡ് കണ്ണ ബോർഡ് നമ്മളെ ഏത് സ്റ്റാറ്റസ് മേക്കർ തോപ്പിച്ച. ആ ആ ഹാ 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 Impossible join your room. Possible join to your room എന്നല്ലേ. നമ്മടെ നമ്മടെ ഗെയിം സെർവറും ബിസി ആയി തുടങ്ങി മോനെ. നിസ്സാര കളിയല്ല. ആ കുത്തിയിരുന്നാണ് കളി. മണിക്കൂറായി ഇപ്പൊ ലൈവ് ഇടുന്നു. 3 മണി. ദിവസം 4 മണിക്കൂർ വെച്ച് പച്ചനുണ്ടാക്കിയതാടാ ഇതെല്ലാം. പിന്നെ നിങ്ങളും താരം 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 താരരാരം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? കലക്കോ? മതി ഇത് മതി. എന്തെങ്കിലൊക്കെ മതിയല്ലോ. ബൈ നാളെ വായോ. ആടാ നാളെ വാ. നാളെ വരണോട്ടോ എല്ലാരും. അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സബ് ചെയ്ത് വെച്ചോ, ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ലൈക്ക് വീഡിയോസിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണാലോ. സബ് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമല്ലോ. എന്ത് പറയുന്നു. 4 പേരും കൂടി സബ് ചെയ്ത 240 സബായി. നമുക്ക് ചെയ്യോ ചെയ്യോ ആരെങ്കിലും Well, what a sight ആരെങ്കിലും. this is. A beautiful evening and the promise of a match that will ഇവിടെ really ക്യൂ get the ആണ് juices ആൾക്കാര്. flowing. പിന്നല്ല ആൽബിനോ. Peter സെറ്റ് Drury, സെറ്റ് and I'm സെറ്റ് joined in the സെറ്റേ. commentary box by the familiar figure പിന്നെ of Jim Begley. 3 more thanks, സബ്. Peter. ആ It's a 3 pleasure പേര്. and a privilege for me to be ഇത്രയും here. പേരിന് കാണുന്നത്. അതിൽ 3 പേരൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാ Red and black wherever ഞാൻ you ഹാപ്പി. turn. The San ബ്രോ Siro is buzzing. Certainly up ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം for ഐ this ഡി one. പ്ലീസ്. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി എൻ്റെ ആണോ? എൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആകാശ് കൃഷ്ണൻ. ആരെങ്കിലും There's the ചെയ്തു. whistle, and here we go. അരവിന്ദ് സുരേഷ്. അയ്യോ ഗോള്. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I've always been impressed with how this guy, Szoboszlai, has been able to combine physicality and the finesse he can also add to his game, Peter. He makes good use of his strength when receiving the ball in tight areas, and he has that trickery and athleticism to beat people. And
a spring in his step, always a spring. ഇടയ്ക്ക് എട്ടോ Yeah, he'll certainly be leaving his mark വീണ്ടും on this game, quite ഇതും possibly ഫൗളല്ല. actually at both ends. Not the most accurate pass. Showing great feet there. He's had a fair tumble under that challenge. ആൾക്ക് ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ മറന്നു. Now it's Mbappe. ബ്രോ. Here's Vinicius Junior. Oh, good ball. A lot of space here, a real opportunity. ഫാസ്റ്റ് ആണ് കളി. Oh, it's a nice idea, Goal. but the execution was lacking. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. മാങ്ങണ്ടി This needs something എവിടെയാണ് explosive. പോയി നിക്കണത്? Davids. And he was quick to react. പാസ് എത്തിച്ച് പോട്രായി. Guardiol does really well there. He is strong. And here's Mbappe. And it's Azar. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Now it's Mbappe. He's having a shot! പന്നി Mbappe! വൺമോറണ്ണ. ആ Just പിന്നല്ല cannot stop him. പിള്ളേരൊക്കെ പറയണ പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പിള്ളേരാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ. ഒരു Absolute joy. 240 അടിക്കും. It was ആ a സമയത്ത് great finish. He put it away with great poise, dead-eye ഹായ് ബ്രോ accuracy. He had the whole ബാബു. picture in his head, വെൽക്കം Peter. വെൽക്കം He വെൽക്കം. didn't even സിംഗൻ look at the goalkeeper. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Costa Curta. And it's Davids. Out for a throw. ന്യൂ ഹിയർ. വെൽക്കം ബ്രോ ബാബു. Davids. It's a promising position. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. അബ്ബാക്ക് പവർ Well, I കാണിക്ക think he എല്ലാരും. got off ആ lightly. It is just a verbal അല്ല warning. എല്ലാരും ബാ. I think it looks as if they're going to try and whip this one in with എല്ലാരും pace. കേറി. സബ്ബടി. Good try. The outcome could so easily have been different. Oh no, that was never going to make it. Roberto Carlos. Driving on and making good progress. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He had a chance to offload that left, so I think he's going to have to swallow his medicine on this one. And here's Vinicius Junior. Davids. Great vision. There will be 1 minute added time. Pedri. Now it's Eto. And that is going to be the final action of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. And a quick Well, reminder obviously today things that are not parking in good, the area Peter. around It the seems stadium the is team were strictly just a bit forbidden. too busy Please use playing parking within provided by the themselves, club or any too other paid tentative. parking They have to facilities in improve the area. and make it fast. ഉമേശ്ശേരി പോയാ നീ? ഞാൻ എൻ്റെ വേറെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ സബ്ബാക്കാം. അപ്പൊ 240 ആവും. ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നമ്മുടെ പിള്ളേര് വേണ്ടേ? So off we go once more. പിള്ളേര് നമ്മ പറയണതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ Milan ചെയ്യുമ്പോ could really അതല്ല do with അടിപൊളി. some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. João Cancelo gets into a good position. Real chance! Oh. He's beaten the keeper, but hit the post. Eto could move up a gear here. And that's put paid to a promising move. And that's gone loose.
Eto'o proving a very adept defender. It was a good tackle too. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Can he finish? He's got a goal! They எப்படி are இருக்கு? right back in business. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. The movement so precise, the finish sumptuous. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Milan grabbed the equalizer. എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്കെതിരാണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സപ്പാക്കാം. The next goal is going to be so significant. ഇല്ലടാ, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യട്ടെ. ഇങ്ങനെ 239 നിക്കുമ്പോ ചിലവർക്ക് ഒരു ത്വര വരുമല്ലോ. Now, can they get him away? He's in a great position here. He's had it taken off him. റൗണ്ട് എത്തിക്കാന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കും. It's almost personal, and it had to be. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back. And the shots! Yeah. And the game is well and truly turned on its head. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will stick. രസമല്ലേ? Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. A noticeable change in the approach to defending here. Much more in your face. Well, they seem intent on marking him out of the game. Mbappe! He's gone for goal. ക്യാച്ച്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. 240. കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പിള്ളേരുകളുണ്ട്. ധൃതി പിടിക്കരുതല്ലോ ഒന്നും. ഞാൻ ആവുമ്പോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെടുത്താ മതി. Finished it off there. Now it's a case of waiting for the whistle. 2 added minutes has been indicated. Into stoppage time. He's a sharp little ball here. Saliba with the slight, and we're done. Milan have won it by sheer force of character, as winning teams do. They managed to find that little extra target when they needed it. The end of the game. ഞാൻ പറയണേ എന്നൊരു 10 വെച്ച് കയറിയാ മതി. ഒരു 10 വെച്ച് ഒരു സബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഭയങ്കര കാര്യമില്ലടാ. ഒരാള് ഞാനീ കാണിക്കണ തോന്നിയാസത്തിന് ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കാര്യല്ലേ. ടാർഗറ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഇതില് വേറെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിടേ, ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ഇടേ, ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, വേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സബുകൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേരെ ഞാൻ നമിക്കണ്. സോയി ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ റൂം. ഓക്കെടാ. പിന്നല്ല, ഇഷ്ടാവട്ടെ. ഇഷ്ടായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല. എല്ലാം റെഡി ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്. അണ്ണന്റെ ഫാൻ 240. യെസ് 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 യെസ്. ഡെവിൽ ബ്ലിറ്റ്സ്. ബ്ലിസ് ബ്ലിസ് എന്നാണ് ബ്ലിസ്. ഇത് നാളെ 250 ആക്കുന്നല്ല, ആവണം.
ലോഡായിട്ടില്ല. പിന്നെയും തോറ്റല്ല. ഫാ impossible to join your പിള്ളേര് ട്രാഫിക്കാണ്. ഗെയിം തുറക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം കൊണ്ട്. പിള്ളേര് റൂം കോഡ് അടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും റൂം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണില്ല. എന്താലേ ബാൻ ചെയ്യന്നെ ബാൻ ചെയ്യുന്നോണ്ടിട്ടാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൂം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ പരിപാടി ചെയ്യണേ. ഉറപ്പാണത്. അത്രയ്ക്കൊക്കെ വേണോ തമാശ? ഇത് രസം. കുറച്ച് തള്ളു പറയും. ഓക്കെടാ. പേട്ടക്കളി കാണാനും പിള്ളേരുണ്ട്. ആ തോക്കണുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചു വരുത്തും വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എന്ത് വാടാ ഇത്? ഏത് ഉണ്ട്? എന്താണ് ബേക്കടിച്ചവൻ? അഡ്ഡുള്ളിയുടെ റൂമൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല ചെലവുണ്ട്. അല്ല അയ്യോ the ultimate status symbol of their glorious history. If you're just joining us, we are already underway. Well, Jim, Tony Adams, of course, is the absolute colossus in defence, isn't he? Absolutely, and we all know about his defensive prowess and his leadership, but I think a lot of people overlook his versatility and his adaptability. What do you mean by that? Well, it's the way he's developed a more expansive, front-footed game over the years. That's highly impressive. Now it's Mbappe. And he's gone backward here. Shapes to shoot! lag. The keeper has reacted superbly there. Nice That's play. very, very good. You can't ask for much more than Nagari. that. Pass is coming off in quick succession here. Pele. No change to the score, 0-0 it remains. It's Forlan, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Pele. വയ്യേ പെലക്ക് പെലേഷ് Messi. പേഷ് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ പെലേഷ് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ട അവസ്ഥയായി. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Now it's Forlan. Now it's Messi. Van Bouten kept his eye on it, and he's there. Pedri. And here's Mbappe. And it's Tchouaméni. He might be in here. Mbappe. Mbappe! അപ്പടി പോട് പോട് പോട്. And Milan have the lead. So smooth. A signature finish. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. So we have the first goal. It's so often he's having a goal. ഞാനിപ്പ 500 കോയിൻ സേവ് ചെയ്യുന്നു പാക്ക് സ്വൈപ്പ് ആക്കാൻ ഏതെങ്കിലും. നാളെ വേൾഡ് കപ്പിൽ അടിപൊളി പാക്കുകൾ വരും. ഈ വന്നമാരൊക്കെ വേൾഡ് കപ്പിലെ പാക്ക് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടി ഉണ്ട്, മിസ്സാവൂല. എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാത്തവന്മാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടും. നോക്കിയിരുന്നു. മിസ്റ്റർ റോയി കലക്കി ഇല്ലേ? Give me tip for join your room. ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ടാ പറയുന്നത്? ഞാൻ പോലും കയറി നോക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ റൂമിൽ. ആണ് ഞാൻ പോലും കയറി നോക്കിയിട്ടില്ല എൻ്റെ റൂമിൽ. ശരി തന്നെ കോളായ
That was a half decent ഡബിൾ effort. ടച്ച് Oh, he's കൊടുക്കണം. usually such a good എനിക്ക് finisher. മറ്റേ വേറൊന്നുമില്ല. നിന്റെ പടി എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയട ആരെങ്കിലും എന്തോ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നു. ഫ്രണ്ട് കളിക്കാനുള്ള റൂം അത്. Forlan. Messi. That has been slung wide. There will be 1 minute added time. Lovely ball. Can he finish? Oh, wonderful! What a goal! That is a gem! An absolute gem! They have done it! And the half-time whistle goes. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Milan are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. ലാസ്റ്റ് അല്ലേ സമയത്രേ നിർത്തണം. Liverpool get the second half started. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Rijkaard. It's Roberto Carlos. Rijkaard. Now it's Pele. Shifted it to the flank. Swings in across. Not pretty, but it gets the job done. Bellingham. A heavy challenge. Rodri calmly anticipates. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Thinks about the shot. Ball driven toward. He rises! The attendance for this match was 80,000. And the header is disappointing in the end. നാളെ നേരത്തെ തുടങ്ങിട്ടാ 10:30 ആവും. ആടാ ഞാൻ അങ്ങനത്തെയാണ് വിചാരിക്കണേ. പറ്റണില്ല ചില കാരണത്താൽ വൈകി പോണ്. ഞാൻ 8:45 ഇട്ടിരുന്നാണ്ട 8:45. പക്ഷെ അപ്പം ആരുമില്ല. 8:45 ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് പിള്ളേര് വന്നു തുടങ്ങണത്. പിള്ളേര് വന്നു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് നിർത്താനും പറ്റൂല. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ഇരിക്കണം. കിളി പറയും എന്തേത് 10 മണിയായി 10:30 ആയത് 11 മണിയായി. Rice. Oh, that's well spotted. Tchouaméni. It's Pedri. Can he get it through? And he's managed to get free. And it's Tchouaméni. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Oh, he's been caught napping. The cross. A reprieve, albeit perhaps momentary. Oh, he's trying to skip past his man. Challenged just a bit on the firm side. ഞാൻ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്, നടന്നില്ല. Milan clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. കണ്ടാ ഇത് സീനല്ലേ ഇത്. And here's Eto. Pele. Lovely bit of skill. Filippo Inzaghi. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. No outsmarting him this time. And it's made its way to him.
Tries a shot. ആ Oh, തക്കച്ചൻ പറമ്പിൽ and that may just do it. റൊണാൾഡോ അർജു ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ഹായ് Truly ഹായ് ഹായ് wonderful ഞാൻ strike, ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് decorated with ഇട്ടിട്ടുണ്ട് dip and അക്സെപ്റ്റ് curl. ആക്ക് Oh, that's an incredible shot. ബ്രോ The dip and ആടാ the curl he managed to get on നീ it. എന്താ ഇത്ര നാൾ Impeccable ഇവിടെ technique, Peter. Absolutely impeccable. And the finish. And that has earned a few nods of approval from the bench. പെസ് എന്നാണ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാനല്ലേ ഞാൻ കൊല്ലം കുറേ 17 Message is simple. ആ ടൈമിലൊക്കെ Defend this with your 16 lives. ലാസ്റ്റാ 17 അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയത് Well, he's And പിന്നെ we're done. പബ്ജി വന്നപ്പോ അതിലേക്ക് മാറി കുറെ നാൾ കളിക്കാറുണ്ടായില്ല ജസ്റ്റ് ലോഗിനൊക്കെ ചെയ്ത് They know ഇങ്ങനെ that was എത്ര a നാൾ battle കൂടുമ്പോ they know അക്കൗണ്ട് could പോവും so ലോഗിൻ easily have ചെയ്തിട്ടോ gone the എന്നൊക്കെ ഉള്ള other ന്യൂസ് way. ഒക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ They are ലോഗിൻ ചെയ്തിടും clearly so happy to have won it. അല്ലാണ്ട് Pedri ഈ കളി picking up the ഉണ്ടായിരുന്നില്ല man of the match പിന്നെ award, and പബ്ജി no പോയപ്പോ surprise വീണ്ടും there. തുടങ്ങി Today's winning lottery numbers. പിന്നെ Thrilling, BGMI വന്നപ്പോഴും nail-biting, perhaps frustrating ജസ്റ്റ് until the ഫ്രണ്ട്ലി very മാത്രം end. കളിക്കാൻ But അങ്ങനെ we do have a ഇപ്പൊ winner. വീണ്ടും well, ഫ്രണ്ട്ലി this തന്നെ looked like it had a draw കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു written all over it, എല്ലാ ദിവസം Peter. ഗെയിം So കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ credit where it's due. They found a way to win it, and they can take great satisfaction from പണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ never തന്നെ losing that focus. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാ സത്യമായിട്ടും നെറ്റ് Thanks to you ഇല്ലാത്തോണ്ടാ two കളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് alongside me, and as the fans make their way ഏ home, so must we. ഇങ്ങനെ Good കാണിക്കും evening അത് to you. സ്ലോ വേണ്ട കളി നിങ്ങക്ക് സ്ട്രീമിൽ മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഈ ക്യാപ്ചർ കാർഡ് വെച്ചാലും കൊണ്ട് ലാഗും ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല കണ്ണിങ് കളിയാണ് നിങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പക്ഷെ ഫോണിൽ ഇത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ് ഞാൻ 2 വൈഫൈക്കിനോട് വെച്ചേക്കണം ഒരു കാര്യമില്ല എല്ലാം വന്നു തന്നെയാണ് എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം അതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നാ വളരെ വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിനി നെറ്റും കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി എടാ ഞാൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ല എല്ലാരോടും ചോദിച്ചു ബ്രോഡ്ബാൻഡുകാരിൽ ഇവിടെ വൈഫൈ വെക്കണവരെ ഹെഡുമാരെ എഞ്ചിനീയർമാരൊക്കെ വിളിച്ച് അവര് പറയണത് കറക്റ്റായിട്ട് നെറ്റ് വരണുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ട് നെറ്റിന് പിങ്ങാണ് പ്രശ്നം ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു MS-ന്റെ ആ പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളത് സ്പീഡ് ബാക്കി വീഡിയോ ഡൗൺലോഡിങ് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗെയിം കളിക്കാനാണ് പറ്റാത്തത് പബ്ജി വരെ ചിലപ്പോൾ കളിക്കാൻ പറ്റും അടിപൊളിയായിട്ട് പക്ഷെ ഈ സാധനത്തിന് നല്ല കണ്ണിങ് നീ കളിച്ചില്ലടാ എന്നെയായിട്ട് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടാ ആർക്കറിയില്ല എനിക്കാണ് മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ മര്യാദയ്ക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇല്ല നിന്റെ ആര് പറഞ്ഞു പോവാൻ ബാക്കി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ നീ മാത്രം പോയി വരണം അങ്ങനെ ശരിയാവും എന്നിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര സ്ലോ വേണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെ നിങ്ങക്ക് കാണിച്ചൊരു ഹാൻഡ് ക്യാം വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ പോയത് ഈ സമയത്താ 3 മണിക്കാ ഇടയ്ക്ക് 3 മണിയായിട്ടാ 3 മണിയാവണ് ലാസ്റ്റ് കളി ഇപ്പൻ വന്നു നേരം പോയതാ എന്താടാ സ്ലാട്ടനെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഈ സ്മൈക്കുള്ള വെറുതെ കൊടുത്തു തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഇയാള് മണ്ടനായിരം കൊണ്ട് വേണ്ട വച്ചില്ല ആ
Well, what a കേവടിയാണ് sight നീ this is. A ബ്രോ beautiful evening and the promise മറന്നു of a തുടക്കിയല്ലേ match that will ഇവിടെ really get the juices മുമ്പൊക്കെതായിട്ട് flowing. ഗുഡ് This is Peter മൈക്കൽ Drury, and സെറ്റ് next അല്ലേ to me providing സെറ്റാണ് insights will be എന്ത് Jim സെറ്റ് Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. വെറുതെ കോയിനൊക്കെ purchase ചെയ്ത് അയാളെടുത്ത് 6-0 for nigh on a ഒരു രസത്തിന് century. Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. Valverde, can he finish? And it's a goal! The ലാസ്റ്റ് കളി breakthrough strike! And that was as close to certain as can be. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost in all honesty. അയ്യോടാ എന്താവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കളി പോയാ ഇല്ലില്ല വരും തോന്നണം പൗസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു തറ മാറ്റം ഒന്നുകൂടി കളിക്കാം എടാ ഒന്നുകൂടി കളിക്കാം ഞാനേ പൗസ് ചെയ്യാണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് മാറ്റി സോറി ഒന്നുകൂടി കളിക്കണം ഒരു ഗോൾ അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ചു എന്ന് അറിയില്ലേ കളി വരൂലേ മണ്ടത്തരം കാണിക്കണേ വന്നടാ വന്ന് സാധനം വന്നു കറി വെച്ച് തിന്നു ടീം പവർ ശരിയാക്കടാ So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me.
Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be അണ്ണൻ. here. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We have already started here. Well, amongst many successful Asian players who have performed in Europe, I wonder how highly does this man from Super Nakamura rank for you, Gil? Pretty high, Peter. You know, he was one of the first to come over to the European continent, and we know he was an excellent playmaker, a traditional number 10, but of course he had great expertise as well on set pieces. Well, that defending is Marcito. unapologetically persistent. നെയ്മർ It's almost കളിപ്പിക്കാൻ തന്നെ personal, ഒരു and രസമുണ്ട്. it had to be. Oh, this looks sharp. Valverde. Valverde! And the keeper has reacted അല്ലേ? superbly നെയ്മറെ there. കിട്ടുമ്പോ Really തന്നെ looked sharp there, didn't he? ഇങ്ങനെ That's very well വരപ്പിക്കാൻ played. തോന്നും. ഈസി ഒന്നൊന്ന്. We have our very first corner. എനിക്കറിയില്ലടാ കറക്റ്റ്. ഞാനൊരാളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേനെ പറ്റിച്ചാവോട്ടാ. സെറ്റപ്പ് അല്ല. Climbs up big. And a terrific save from the keeper. Marquinhos actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Tigres have their second corner now. Nakamura goes short. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defense. ജസ്റ്റ് എന്റെ മൈൻഡിലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതേ Milan are looking to go forward now. Well seen. Saw that coming. That was well നമ്മ played. ഫോണിലുള്ള Well stopped. കളിക്കണത്. It's a decent chance to counter attack. And it's Neymar. Foot in. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പരിപാടി ഒപ്പിക്കാനായിട്ട് മാത്രം Neymar. നല്ലൊരു ഇത് മതി. Milan still without a single shot on target. Rijkaard. ഇത് Well, it's മതി. a nice idea, but the execution was lacking. Now, has he got the beating of his marker here? Distributed tidily. PC നല്ലത് വേണ്ട, ഫോണ് മതി. PC തൽക്കാലം ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ച് ലൈവ് പോവാൻ മാത്രം മതിയല്ല. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി എന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് ഞാനൊരു കണക്ക് കൂട്ടി. നമുക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് For Olise. Can he get on the end of this? കളി കാര്യായത്. PC ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. Whose deliveries we all know about. അത് എങ്ങനത്തെ സ്പെക്കിലുള്ള വേണമെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. He's had it taken off him. And it's Eto. ഞാൻ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഇന്നതാണ് എന്റെ പരിപാടി. ഞാൻ ഫോണിലല്ല ഗെയിം കളിക്കണത്. He is through here. Oh, well played. He needed to get that right. സിസ്റ്റത്തിലല്ല ഗെയിം കളിക്കുന്നത്, ഫോണിലാണ്. Speed is slippery. The defense though able to hold on this എനിക്ക് ആ time. ഒരു സ്പെക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ PC ബിൽഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു. അവര് പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പറ്റൂല ബ്രോ, പറയണം. ബ്രോ പറഞ്ഞാലേ അറിയണ കടയിൽ നിന്നല്ല, ഞാൻ ഓൺലൈനൊക്കെ സെറ്റാക്കി എറണാകുളത്ത് നിന്ന്. അവര് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ബ്രോ. ബ്രോയ്ക്ക് ഞങ്ങ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അവസാനം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണിയാവത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. വേറെ സ്ഥലത്തെത്തി. സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നാ അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സറൊക്കെ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആവും. പിന്നെ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി എമൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോസസ്സർ മാറ്റേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് രക്ഷയില്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ലാപ്പ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ലാപ്പ് കുറച്ച് പേര് ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ലാപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ
പണി കിട്ടും. അതിന് സർവീസ് ഉണ്ട്. PC ബിൽഡ് ചെയ്താ നല്ലതൊന്നല്ലടാ. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻട്രി ലെവല് സ്ട്രീമിങ് ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നാണ് അവര്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു 1.10 1.20 ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നത്. taking place. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇനി കുറെ വേറെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചെടുത്താണ്. Here we go again. പിന്നെ ആ ടൈമില് Milan ഞാൻ could വാങ്ങിയിട്ട് really കുറച്ച് do നാളായി. with some bigger ടൈമില് names standing up here. At times they ഈ didn't even സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ represent വില everything കൂടിയില്ല they ഇപ്പൊ. were doing. He's got away. അവിടെയാണ് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് Defence എമൗണ്ട് just വന്നത്. about came ഇല്ലെങ്കിൽ out on അതൊരു top, but they were കുറച്ചും certainly കൂടി tested. സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് റെഡിയാക്കായിരുന്നു. Shevchenko. That is good alertness. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Wonderful from Ibrahimovic! അത്യാവശ്യം വേറെ ഞാനിതിലൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലടാ. Smooth as it ബ്രോ gets. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ AC പറയുന്നു. Milan are all square. സബ്സ്ക്രൈബ് That ചെയ്യാൻ really പറയുമോ? is quite നിന്റെയാണോ? fabulous. All his own doing. And that has added a whole new complexion to the game. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യടാ. This is to be expected, Peter, when you've got two അതിൽ strong തന്നെ ആരും teams of സബ്സ്ക്രൈബ് fairly ചെയ്യണില്ല equal ബ്രോ. standing. എന്നാലും ഞാൻ The പറയാം. outcome should all come down to finishing. Now it's വരുന്നല്ല. Ibrahimovic. Now this could be a chance. Cannavaro does really well to ചില്ലവ. get the ball there. ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാവും, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Flips one in. Closing in on decent chance. It's loose now and they want to get it back. Oh, he's been caught on it here. മെസ്സേജ് ഇട്ടവനും And that's ചാനലൊന്ന് left him in a heap. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. Roberto Carlos is അതിന്ന് very ഒരാളെ much the കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ model ഒരാൾ. of the modern day fullback. Cannavaro. Iwobi. Challenged just a bit on the firm side. Tries to play it through. And he takes a shot. He ിലടക്കിയ scores. കളി And they've got their ഉറക്കം lead back. വരുന്നു. എനിക്കും അതെ. ഈ കളി They ലാസ്റ്റ് forced error ഇനി and ഞാൻ നിർത്തണം. extracted the maximum punishment. Well, let that Sport- be a lesson to them, Peter. They Sport have to stay Hub focused at all 21, times. Any 21. lapse in concentration. ചെക്കനെ ചാനൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് So we have a breakthrough. Now how will things Select develop card. from here? Oh, perfectly measured that. He could, and the shot! And that would have been game, set and match. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous. And he's kept his team in it. എന്ത് ചാനലാണോ അവൻ്റെ? ഈ ഫുട്ബോൾ തന്നെയാണോ? So, third corner of the game. എടാ നമുക്ക് സബ് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. Big header! അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നല്ല കേട്ടാ. Chance missed. Batistuta Okay, really can't believe watch it. our Had വേണം. the opposition off the hook there, and he knows it all too well. ഷെയിം അത്. വെൽ പ്ലേഡ് ബ്രോ. He's going to be disappointed with that. കയ്യടവന്മാർക്ക് And here's Ibrahimovic. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. Look, Peter, what they need now are cool Hey, heads and D. discipline, and instead it looks like they've got a liability in their side. പിന്നെ ബ്രോ ഐ ഡിസെൻഡ് ചെയ്യും. Well, this looks promising Alvin in terms of D. distance and angle. And this an opportunity to pull level. Roberto Carlos! That's a fine save. Absolutely terrific, terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ഇടുന്ന ചാനലാണ് അവൻ്റെ. Height could make all the difference on these set pieces. എനിക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണില്ല. അവൻ എങ്ങനെയാണ് അവ എഡിറ്റ് ചെയ്യണ്? Keep
calm and carry on. എടാ നീ That's the എന്തിലിട്ട് job in എഡിറ്റ് a ചെയ്യണം? nutshell now. ഞാനും പഠിക്കട്ടാ. പിള്ളേരെ തന്നെ മാച്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അടിപൊളി കളി. Lovely pass, but can he get there? Schmeichel breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And no, that is pretty much the end of that. Roberto Carlos. Iwobi! Tigres get their fourth corner. Hey. And he's taking no chances there. Nakamura standing over it. Nakamura plays it short. There will be 5 Delivery minutes from added Dani time. Carvajal. Oh, how that cross missed everyone is an absolute mystery to me. It warranted a finishing touch. Olise is a player who barely needs an invitation to shoot. Eto. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. And that will be it. അണ്ണൻ വിൻ. Well, that turned out to be quite a game. Both sides committed, determined, driven. And whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Quick It Aba. can be difficult at times to Kalas. confront your own fans if you're not living up ഇന്നത്തെ to the കോട്ട കഴിഞ്ഞ് expectations. And I think ഇനി with നാളെ confidence വരാം. looking a little നാളെ fragile at the 10:30 ആകുമ്പോൾ moment, വരാം. they were playing not to lose more than trying to win, and I think everything was just a letdown because of that. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. Very much, Jim, for Support joining ചെയ്യാം. me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. എന്നാ ശരി അപ്പോ. ഓക്കെ ബ്രോ. ടുഡേ ഹിസ്റ്ററി ജി ബ്രോ. ഇല്ലടാ. എടാ അതിന്റെ അല്ലടാ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാണ്ടാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണില്ലടാ. സെറ്റാക്കിട്ട് പോയാ മതി. ഇപ്പൊ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. ഞാൻ എല്ലാരെയും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടവരെ ആരെയും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഫുൾ ആവണവരുണ്ടാവും ഈ കളി. ഗോകുൽ ജി ടി ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രോ. ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ആക്കോ. ഗുഡ് നൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും. ഗുഡ് നൈറ്റ്. റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണതിന് എന്താണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം? എല്ലാരും ആക്കോന്ന് ചോദിക്കണത്. സിനാ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാർഡാണ്. ഇതുവരെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പെസ് കളി തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗുല്ലിറ്റില്ല. ഒരു ലെജൻഡ് കാർഡെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കളിപ്പിച്ചാണ്. ഏടാ റിക്വസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ തന്നെ റൂമിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ആ സ്മൈക്കിളുള്ള കാർഡിലുണ്ടായിരുന്നു ആള്.
സ്മൈക്കിളുള്ള കാർഡില് സ്മൈക്കിളല്ല സ്ലാറ്റന്റെ കാർഡിലാ. സ്ലാറ്റന്റെ കാർഡിലാണെന്നോണ് വന്ന ആള്. ഞാൻ കറക്കി നോക്കിയേര് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക്. നാളെ കളിക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ കാണാം. പണിയായി. ഞാനിതൊക്കെ ഓഫൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് എപ്പ കിടക്കാനാണ്. എനിക്ക് ഈ പാട്ട സ്ലാറ്റനാണ് കിട്ടിയത്. ബൈ 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 ബൈ. എല്ലാവർക്കും ബൈ. എല്ലാവർക്കും ബൈ. നാളെ കാണാം.